good morning, good evening to every one of us, depending on where you are joining us from, to another time of Family Square. It's a meeting where we meet together as family. Our Family Square meeting is a gathering of people related in a way where love, knowledge, insights, and ideas are shared for the purpose of family advancement and security. Every one of us under this umbrella, irrespective of where you are from, as you have heard, from various countries, various continents, from all around the world, about 185 different countries coming together under the umbrella of CTC. We are family. We are family. And I'm so bold and I make bold to call each and every one, irrespective of your color, irrespective of your background, irrespective of your pedigree, to call you brother, to call you sister. That is what CTC has afforded every one of us. A very unique movement, a very unique project where Web 2 and Web 3 combines together for the singular purpose to empower and ordinary online users to convert their online time to cash without investing a dime. We are so much privileged to be part of this movement. We are building a virtual nation. And so, building is not something that comes easy. It has its own ups and downs, it has its own updates, it has its own time of reflection. Perhaps in this journey, we might, or which we have been experiencing, a little bit of correction here and there. Please, we want to employ as family that your understanding is very, very important even at this time. Your understanding and your patience will go a long way for the movement to achieve its anticipated success in a record time. So please, again, as we have come together as family, let's pay attention, even as we hear from our co-founder today, as they will be coming our way with so many updates that pertain to the ecosystem. This is another privilege to have them around us. We really appreciate them for all they do for the ecosystem. So please pay attention once again tonight. If you are joining us for the very first time, I am saying a very, very big welcome to you. We'll welcome you. We'll appreciate you. We thank you for belief in the system. You have come to the right place. We also want to encourage you to pay attention tonight to every of the information. It's going to do you well. We have quite a number of things that we are at the moment doing vis-a-vis the celebration. Of course, we had that the date has been shifted for our coming together in Dubai to celebrate our 1 year anniversary, but the event is not cancelled. It's just the day that is cancelled as a result of the unrest in the Middle East. And when it's decided and it's free, then definitely we will move there. So have you bought your ticket? Have you headed to it? Please and please do not lay your guard down as regards to buying of ticket. Buy your ticket, increase your chances of be part of those that are going to Dubai. And it's just not on Dubai alone. The number of your tickets also brings you into a chance to win gadgets, laptops, tablets, and phones, and ultimately to win 50,000 watt brand new car. 50,000 watt brand new car. You have a chance to win that. It can be you. So tonight, please pay maximum attention. If you want to be on camera, please again, for housekeeping, kindly ensure that your environment suits and you are dressed for same purpose. But if you are not dressed for same purpose and your environment does not speak to what we are talking about here, please kindly put off your camera. If you put it on and our co-host perhaps sees it's not okay, it will put off up, at best send you to the waiting room. And so, should you want to speak to your environment, please look at your mic before you speak. It's important that while the proceeding is on, do not interrupt with your talks. Please kindly take a good note of this. So sit back, relax, and enjoy every bit of tonight's Family Square meeting. At the end of all, there's going to be a session of question and answer. And if you are called upon to if you have a question or clarification, you need to raise up your digital and you'll be called upon. And when you are called, please make it snappy. One question, 2 minutes allotted to you, and that will do. So tonight, at this time again, we are streaming live on YouTube, on Facebook, and we are also on Telegram. Please
Should you want to join, or any of your dialer wants to join, there we really encourage that you join us on Facebook, join us on YouTube. Even is for the good of the community. And so tonight again, this afternoon, this morning, depending on your own time zone, we'll welcome you. We'll welcome you. My name is Olabode Adigboro. I'm going to be the moderator for today Family Square meeting, and together with me for the interpretation for the benefit of our Francophone community, I have Leader Fode for the interpretation. So before we move into the agenda of the day proper, I invite Leader Fode for the interpretation, and we'll move right from there. Thank you so much. Over to you, Leader Fode. Merci, merci, merci. Bonsoir, bonsoir. Good evening, everyone. Thank you. I lost for a month, but I'm back fully for 100%. Thank you very much. Bonsoir à tous. Merci, merci de ce que nous sommes été donné rendez-vous pendant un mois. Voilà, je suis de retour. Nous sommes venus avec la force au corps. Disons que nous sommes venus 100% actuellement. Donc, nous sommes de retour. On vous dit merci pour votre patience. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Merci pour tout, parce que sans vous, il n'y a pas un écosystème. Aujourd'hui, disons que on a beaucoup les activités avant, mais avec notre écosystème, nous sommes là en train de faire des choses en train de bouger. Chacun est content par certaines choses, chacun aussi n'est pas content. Tout ça là, c'est du bon, parce que on disait, nous tous en train de faire des tests toujours, des tests continus. Jusqu'à un jour, ça va aller et puis tout va être bien. Si vous êtes avec nous ce soir, on voudrait vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Si vous êtes nouveau parmi nous ce soir, on vous dit soyez de venir à CTC. Creative Time Center, un écosystème qui monitorise tout ce qu'on fait en ligne. Donc ici, on ne vous demande rien de payer. Ici, il faut rentrer dans notre écosystème, c'est gratuit. Vous allez faire les activités aussi gratuites, des activités qui vont changer, devenir à moins de l'argent gratuit dans notre écosystème. Tout ce que tu fais, c'est gratuit. Donc, on ne vous demande pas de mettre l'argent avant que tu vas gagner l'argent à CTC. C'est le seul écosystème où vous allez investir juste votre temps. Votre temps. Le temps là de revenir maintenant à l'argent. C'est le seul écosystème. Tu ne donnes rien, tu ne payes rien, et puis vous allez gagner l'argent aussi. Donc, c'est un écosystème qui est sûr. Et puis, le management des écosystèmes aussi, ils sont mis tout possible pour que chaque personne qui rentre dans cet écosystème, il va être comme un co-founder. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà avec l'écosystème, ça appartient à vous automatiquement. Donc, si vous n'avez pas été 100% avec l'écosystème, il faut même maintenant 200%. À partir de moi de plus de 4000% avec CTC, je suis sûr avec eux. Donc, je prends CTC comme moi-même mon propre entreprise aujourd'hui. Donc, vous aussi faites la même chose. Nous sommes beaucoup les activités, nous allons faire avec l'écosystème qui va nous donner la rentabilité. Donc, on souhaite de tous les monde qui sont là ce soir, soit déjà venir à CTC, Creative Time Center, un écosystème qui monétarise tout ce qu'on fait en ligne. Tout ce qu'on fait en ligne avec CTC, ça sera payant. Tout ce que tu fais. Donc, on vous donne des assurances. Reste avec nous. Il faut être avec nous. Il faut toujours pousser. Et puis voilà, nous allons arriver. Donc, ce soir, on a des co-founders qui sont là avec nous. On a des nouvelles qui vont descendre ce soir. On a beaucoup les activités qui vont être mises en place. OK, vous voyez. Les gens aussi qui vont aller à Dubaï. Actuellement, les dates ont changé. Bon, le voyage n'est pas changé. Les dates ont changé parce que le conflit qui est là-bas, on ne voulait pas prendre des vies de notre grands leaders qui sont là pour envahir là-bas. Donc, on va attendre un peu. Si tout va bien, maintenant, nous allons mettre une nouvelle date. Merci pour votre patience. Merci pour être avec nous tous les jours. Ça, c'est notre écosystème. Ici, on a beaucoup de choses, on dit à nous, qui va nous donner aussi du bien. Par exemple, si vous êtes avec cette réunion ce soir, vous décidez que vous allez mettre votre caméra en marche, s'il vous plaît. Faire en sorte que votre caméra sera dans un lieu qui est bien. Vous aussi, vous allez porter habit.
faut pas rester sans habit si vous voulez rester votre caméra allumée. Si vous décidez, parce qu'avec CTC, on est obligé, personne qui fait quelque chose. Si vous décidez de faire ça, s'il vous plaît, faites que votre caméra sera bien. Le background de votre caméra, ça veut dire que derrière de votre caméra, pour que au moins les vidéos là va être bien derrière. On ne peut pas montrer des choses qui ne sont pas bonnes, tout ça là. Donc, c'est ça, je voulais passer comme un message à vous pour que vous sachiez que avec CTC, tout ce qu'on fait, on fait ça avec la pied d'égalité à chacun. Si vous décidez aussi d'être avec nous, votre micro, décidez ça de fermer, s'il vous plaît. Fermez votre micro jusqu'à on vous demande de parler. Nous sommes de série de questions-réponses. Après la présentation, vous êtes de droit de poser une question. Voilà. Après la question, vous allez fermer votre micro aussi, la même chose. Donc, c'est ça, je voulais passer comme un message à vous. Vu que je suis à débat maintenant à CTC, ça s'est fait, Creative Time Center. Et aujourd'hui, je suis votre personne qui va traduire pour le côté francophonie. Comme vous savez, mon nom c'est M. Kamara. Tout le monde me connaît. Merci. Merci. J'ai perdu pour quelques jours. Oui, je suis là. Merci pour 100% maintenant. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bah, nous sommes être là. Il faut mettre votre ceinture pour écouter ce quoi qui va passer. Merci beaucoup. Thank you very much. Back to you, Mr. Olobadi. All right, thank you so much, Leader Fode. Thank you, thank you. All right, we'll just go straight into the agenda. We are privileged again, even at this time, to have the presence of our president, Mr. Kingsley Eze, all the way from Dubai, even to grace this meeting with his presence to give us the opening remark. What a privilege. Thank you so much. Mr. President, please, the mic is yours, sir. Yes. Good evening. Good evening, sir. Everyone. Good evening from Dubai. Family, how are we doing? I hope everybody's doing well. Yeah, today is another great day in our ecosystem. It has become a Saturday medicine. And the reason is simple. We want to make sure we bring update to our community so that they will know what we are doing. Like I often say, we are not doing anything hidden. Whatever we do, we expose it to all our users because we believe the better knowledge you have about this ecosystem we put you in a very good position to maximize the opportunity. So tonight, I'm going to just make a brief remark and encourage everybody to keep faith in what we are doing. If you look at our UI, user interface, you will see that there is a lot of improvement. And the reason why we're doing that is to make sure that everyone that comes to our app, we have a very convincing reason to be part of us, continue to be part of our movement. So we have introduced many things in the app. Coach Ben will talk more about that. Mine is to welcome everybody on board today, to give you assurances from the management that we are not sleeping, we are on top of our game, and again to encourage everybody to own this project. Own this project. I keep on saying it. If you don't own it, you will miss out. Think about long term. Our project is not short-term project. It's not an Indomie. It is not an Indomie project. Every giant, tech giant out there, they started just as we do. They built gradual, and today you can name most of them. Facebook did not start making profit in the first 5 years. If you make your research, same with Binance, same with every other big tech company.
So ours will not be different. And again, what we are doing here is to make sure that we carry everybody along. So there are a lot of things we have observed in the ecosystem. People just want to come and make money. Hey, that is where they're making money. Be token. Hey, let's go and make money. They will jump into it. They will not be patient to learn how you can actually make that money. They will jump out. That is why you see that our daily user, active user, keep on decreasing. The reason is simple. People don't know how our ecosystem works. They just want to come today, eat today, maybe to die tomorrow. So that is not what we are doing here. You first of all come on board, you pay attention, do not pay a dime. But some people, they don't want to pay a dime and they don't want to pay attention. So it becomes very problematic. How do you make money if you don't learn how the money is being made? And they will come on board, they will begin to compare themselves with those that are prepared before now, waiting for an opportunity. You know, there are people that are prepared themselves, waiting for an opportunity. So if they see this kind of opportunity, they will grab it and they will start growing. You know, they will grow as long as the ecosystem is genuine. You don't have preparation, you don't plan to wait for an opportunity, you do not engage yourself for anything. All you are looking for is where they will tell you, bring $1 today, you have an arrow every day, the $1 will be giving you $5. You know, you go and borrow money, you put into it because you just want to make it sharp. We're not going to deceive anybody. We are real. So we are not making quick money here. I must tell you, there is no quick money. What we are building wealth. We are building wealth. For those that will listen and go along with us, give yourself. If I were you, I would say, okay, let me just give myself. Since I'm not paying, I didn't pay any money in this ecosystem. Let me give myself time now. Let me give myself at least 1, 2, 3 years. Let's see how it turns out. Your responsibility is just to come on board, do your mining free, perform your taxes, claim your reward point, keep it there. If I were you, I will not even sell it. I want to keep it because I know with time, it will appreciate. So if you say you can't wait, you want to test the money of BitToken, yes, go to PTP, do your KYC, go and cash out. Just like that. That's the only responsibility you have. If you pay attention and learn more, you begin to see where you can key in to become a real stakeholder. Until you see yourself as a stakeholder for this community. This is a community project. We keep on saying it. Whatever you put into this building, this V Nation we are building, you will get it out of it with time. So I want to sincerely appreciate everybody that have kept faith with us. Our leaders, they are top notch. They are doing their best to educate whoever cares to learn. But I don't know, we have many materials to learn about what we are doing. Our Web3 channel is up and doing for you to learn Web3, to learn how you can make money in online space. Some of us, they will not learn, but they just want to make money anyhow. So we are not here to deceive anybody. Pay attention, do not pay a dime. Fode. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à nous. Bonsoir à nous. Comment va nous tous ici? Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui aussi. Merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. D'accord, disons qu'avec nous, tout c'est possible aussi. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est garanti. Et puis, vous allez voir que oui, l'écosystème est en train d'avancer, est en train de prendre une vitesse où nous-mêmes, on est en train de voir que oui, tout ce qu'on est en train de dire aux gens est en train de partir, comme on dit. Donc, nous aussi, nous sommes très contents. Merci pour ça. Merci à vous aussi qui sont confiance à l'écosystème, qui est en train de voir comment ça est en train de bouger. Donc, dans ce cas, je voulais vous dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de nouvelles qui vont descendre aussi, comme d'habitude, avec nous tous qui sont là. On voulait dire que nous qui déjà des patients déjà,
avec l'écosystème, on va toujours continuer avec des patients. Et qui sont venus avec des vitesses, il va retenir encore avec des vitesses. On voit ça actuellement. Il y en a qui disent que je vais à CTC Bitoken pour aller gagner de l'argent rapidement. Avec nous, nous sommes mis un système en place que c'est pas des spaghettis. On est en train de manger ici. Où tu mets souvent dans la bouche tout de suite ta pâte. Nous sommes créés un écosystème pour le long temps. Pas tout de suite pour manger tout de suite comme des spaghettis, non. C'est un écosystème pour de longtemps. Donc, si vous êtes avec nous, tu viens vers nous pour gagner l'argent dans notre écosystème, c'est un écosystème qui demande de patience. C'est un écosystème qui demande du travail avec des patients. Vous qui prenez actuellement votre BTT de vendis comme vous ne faites pas ça, demain, vous allez regretter parce que demain, ça va prendre des valeurs. Maintenant, vous n'êtes pas aussi de BTT. Donc, vous voyez tout ça là. Donc, l'écosystème est là. Si tu veux prendre votre BTT vendu, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas vous arrêter. Bon, disons que c'est un écosystème pour longtemps. Ce n'est pas pour juste pour manger comme des spaghettis tout de suite. Non. Donc, le seul courage que nous va vous donner, si vous êtes venu pour gagner l'argent à CTC, il faut rester. Si vous regardez sur le tableau, on voit que les gens qui prennent actuellement, qui sont actifs, ça diminue parce que les gens ont été venus avec des vitesses que on va ramasser l'argent demain matin et puis on mange. Avec CTC, c'est des investissements de longue date. Ce n'est pas des investissements de tout de suite. À fur et à mesure, vous êtes avec des écosystèmes, c'est comme ça que vous allez gagner la rentabilité. Dans ce cas, vous connaissez maintenant comment on gagne l'argent, comment les choses, ça se passe bien. Donc, c'est ça que je voulais passer comme un message pour que vous compreniez que nous, on a mis un écosystème qui est très solide, très bien, qui vous donne aussi la rentabilité à chacun de nous qui sont là. Donc, si vous voulez prendre un conseil, il faut juste patienter, écouter et puis prendre comment les choses ça roule et puis nous allons avancer. Nous sommes des grands leaders qui sont là actuellement, des grands leaders qui veillent sur notre travail, qui veillent tout ce qu'on fait actuellement. Donc, disons que nous qui sommes là, les seules choses que nous allons faire juste pour donner notre temps de patienter, c'est tout. C'est ça qui va nous donner la rentabilité. Donc, les rentabilités là, ça passe aussi avec des patients. Donc, ici, on ne mange pas des spaghettis, on mange du temps de patienter. C'est ça qui va nous donner la rentabilité demain. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été déroulées et qui sont créées des chaînes YouTube et qui sont en train de faire leur activité. Continuez de faire votre activité, continuez de patienter, continuez de voir comment les choses ça se roulent. Et puis bientôt, vous-même, vous allez voir la rentabilité comme les autres sont en train de voir la rentabilité actuellement. Donc, c'est ça que je voulais dire à vous pour que vous compreniez que tout ce que vous faites dans notre écosystème, nous, on est très courant de ça et puis on est fiers de vous. Nous sommes très contents de vous et puis nous sommes fiers de vous. Parce que la rentabilité part à tous les côtés. Vous voyez, en époque, comme Facebook ou les autres finances ou les autres là, ont été commencées, elle n'a pas été debout seulement un coup. La rentabilité a commencé pendant 5 ans ou 6 ans. C'est ça des rentabilités commencées à eux. Nous aussi, avec notre écosystème, on n'est pas exempté aussi dans ça. Nous sommes aussi comme eux. On a commencé comme eux. Bon, le seul différent, nous, on est passé certains pas et jamais arrivé quelque part. Donc, si vous voulez gagner l'argent avec nous, il faut juste donner votre temps de patienter et puis voilà, ça va passer. L'écosystème demande tout le temps de patience. Puis regardez des investissements de longue date. Ça qui va vous donner la rentabilité. Donc, c'est ça que je voulais passer comme message pour que vous compreniez que tout ce qu'on est en train de faire, on suit. Et puis, c'est un truc qui donne la rentabilité pour vous. Tous les grands leaders sont là en train de nous aider pour qu'au moins on arrive à notre point.
Donc, je voulais passer cette message là. Merci. Bon, back to you, sir. Okay, thank you so Good evening, much. sir. Yeah, how are you? Yeah. Yes, we know that before now we are planning for our anniversary celebration that will take place here in Dubai. Everybody knows what is happening in the Middle East. Many functions have been cancelled. And then again, we value the safety of our people. Again, in any situation, there is an opportunity that also we can drive from it. It has offered us a very great opportunity to work hard within this space of time to make sure we meet up at least one of the conditions that the angel investors gave us, which is to reach 1 million user and 300,000 active user. If an angel investor is going to put close to $500,000 to cater for the whole project we are doing, there is a need for us to show that we are up to task. So I mean, now we put pause to the actual date for the anniversary. I think this is a time for us to really buckle up and build fast. The management is going to give us all instruments we need to increase our number. That is what we are working. We're going to be introducing many strategies that will afford anyone that is serious to grow with us. Anyone that want to grow with BToken, this is an opportunity for you to strategize. We give you ideas on how you can do it. Before the close of this meeting, I want to acknowledge some persons that I appreciate what they are doing through social media marketing. So when we talk about digital product, people are just waiting. They don't want to add value to their life. So this is a time for you to have a very solid product that you can utilize to make sure to introduce yourself to social media marketing. You have a very nice product. You are not asking anybody to register with money. Free registration. Nobody is buying any package. All we need is your presence here. Let us aggregate our presence together in an online space and monetize it. Everybody will get face here based on your contribution. That's just what we are doing here. So in so doing, we'll be introducing many marketing strategy. We want to vigorously pursue 1 million users within a space of 1 month. We're going to tell us how it's possible. Maybe by the time we're going to do leadership training, those that want to have a bigger stake in our movement, we will teach everyone digital marketing, teach everyone how you can also engage yourself in social media. Those that have experience, they'll come and they share the experience, but it is also left for you to be part of this movement. So the delay of our program has offered us an opportunity for us to do more marketing. And people don't, my problem with our people is that they come on board something they don't want to study. People are looking at buying a ticket of $10. They don't know the implication, what value it adds to you in long run. People are buying this ticket from other continents because when you buy a ticket of $10, you stand a chance to increase your mining hash power by the bot you win. You can win RP, you can win BTT, you can win even USDT. So there is no waste. There's nothing you gain more. What you gain, everything that is there is gain. It is profit. And so it gives you the chances to make sure to be part of the lucky winner of all paid trip to Dubai. It can also afford you to be part of the lucky winner of a new brand car. We are not making out here. It will happen and everybody will see it. We have delivered whatever we promised those that started with us. So this one will not be an exception. So whatever you can do, do it to make sure you are part of this movement. Do not limit yourself or we are waiting for the listing. People are just waiting. Which time are we listing? If we list today, the question, what do you have to go to the market?
Or you are waiting for us to list before you start doing the actual activities? When we list this token, it will be hard for you to get one bit token. Will be very, very hard for you. This is the time you can accumulate as many as bit token as possible. So this is not meme coin. It is the real currency. It is our national currency, our V Nation currency. You can use it in many ways. You can use it to buy anything in our ecosystem. We will introduce our merchandise. There are a lot of things that we're going to be introducing as we move on. And once we are doing that, the value of our coin will be increasing. So do not neglect what you have, so that you do not cry like those that have opportunity to mine Bitcoin. They refuse to do that. They are waiting for when it will become money. People use more than 10,000 Bitcoin to eat 2 slices of pizza. And today, put your calculator on what 10,000 Bitcoin would be, the value of 10,000 Bitcoin today. And I'm saying it with every emphasis. With time, BitToken will challenge Bitcoin as time goes on, because this is the real utility token. It is a real utility token. So don't play with it. I will encourage everybody to keep faith in what we are doing. We are here to stay. We are not going anywhere soon. So the vision is very clear. We want to build a virtual nation where everyone contribution will add value to our nation, and again, our economy will be so strong. And when our economy is strong, it means that our currency as well will be strong. So that is just the mathematics. So thank you for coming on board today. I will come back again because I would like to recognize few people in our midst at the course of this meeting. So if you are here tonight, please pay attention. Do not pay a dime. Welcome on board. Back to you, yeah, brother. D'accord. Disons que, comme je disais tantôt, nous sommes en train de bouger, des choses, comment en train de faire, les gens en train de faire aussi des activités qui donnent la rentabilité, comme je disais tantôt. Maintenant, disons que eux qui sont en train de faire actuellement les activités comme des parrainages, les gens qui sont en train de voir comment les choses ça bouge. Maintenant, nous allons dire merci et après, je vais revenir pour ça pour qu'au moins on va prendre connaissance à certains gens. On veut remercier personnellement pour tout ce qui est fait, toutes les activités mises, pour qu'au moins en ligne, tout ce qui est en train de faire en ligne actuellement, il faut qu'on arrive à gagner beaucoup de monde. Ça aussi, c'est énorme. Maintenant, disons que nous allons en train de bouger des choses, comme par exemple des voyages de Dubaï. On voit que les gens sont en train de faire leur activité, il faut qu'ils gagnent plus pour aller. Je voulais vous aussi donner du courage. J'ai dit qu'il faut continuer de payer certains des tickets. Là, vous allez voir la rentabilité. Parce que nous allons pousser un peu de dates parce que comme les activités là-bas sont en train de passer actuellement, on voit qu'on ne peut pas prendre les gens pour aller. Donc, nous allons pousser des dates un peu. Bon. Maintenant, vous qui sont là, il faut forfaiter déjà. Si vous n'avez pas été payé un ticket, il faut chercher un ticket ou deux, il faut payer. Là, ça va vous donner une opportunité de gagner soit un téléphone, soit un tablette, soit un ordinateur portable, soit une voiture toute neuve. Toute neuve. Vous comprenez que c'est tout ce que est dire et mettre ça en pratique. Ça veut dire, et promis pas des choses et ne peut pas faire. Tout ce qu'ils sont décidés de dire ou de dire qu'on peut faire, il peut faire. Les choses qu'il peut faire, c'est ça et nous promet. Et s'il nous promet, il travaille sur les promis là, il faut qu'il mette ça en réalité ou en pratique. On a vu ça aujourd'hui. Tout ce que CTC était promis, bien des débuts, depuis qu'on a commencé l'écosystème là, nous qui sommes rentrés en décembre 2024 à CTC, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, on a vu la réalité. On a vu la réalité, tout ce qui a été promis. Donc, avec l'écosystème, toutes les activités ont été dites que peut faire.
tout, on a vu sur la table. Ils ont été faits. Déménager dans un grand système, ils ont été promis, on est fait. On nous a fait que si vous allez faire votre KYC, vous allez faire des P2P, vous allez vendre votre BTT. On a vu. Aujourd'hui, plus plein de nous ici, on a déjà bouffé l'argent des CTC sans investir quelque chose. Et c'est ça qui est en train de continuer aujourd'hui. CTC ne peut jamais vous demander d'investir quelque chose dans notre écosystème. Non, on ne vous jamais demandé. On vous dit seulement d'investir votre temps. C'est tout. C'est votre temps, on vous demande d'investir. Et si vous investissez votre temps, ça va vous aider. Là, des choses roulent comme on veut. Les choses vont rouler comme on veut. Donc, disons que faire tout possible pour que nous soyons dans des pieds égalité dans tous les impôts de CTC qui va vous donner la rentabilité. Il ne faut pas jouer avec des opportunités qu'elle a actuellement. Il faut profiter et prendre CTC comme votre propre entreprise. Ça veut dire que toi-même, tu gagnes des écosystèmes, tu trappes ça dans la main. Dis que oui, ça, c'est moi, mon propre entreprise. Parce qu'un écosystème où tu rentres, tu ne payes rien. Parce qu'on a vu ça, il y a certains écosystèmes dans le monde aujourd'hui, on vous dit d'investir peut-être $1. Il y en a qui vont aller prendre des prêts. Ils prennent des prêts et venir investir. Maintenant, après, des écosystèmes là disparaissent. Il y en a qui sont perdus beaucoup de millions aujourd'hui par certains écosystèmes ou des villes. Dans certains écosystèmes où jamais vu les gens même qui ont créé ça. Voilà, nous sommes créés pour nous. Nous sommes là chaque samedi et puis mercredi. Nous sommes là pour montrer notre visage. On ne peut pas cacher derrière des miroirs. On vient en face des miroirs. Il faut qu'au moins on voie nous-mêmes. Savent que oui, nous sommes créés dans l'écosystème là. Nous-mêmes, nous sommes là. Comme ça, il n'y a pas de doute. Avec CTC, tout ce qu'on fait, on met la transparence devant tout le monde. Il faut que vous voyez tout ce qu'on est en train de faire. Chaque décision on prend ça avec la communauté. Tout ce qu'on fait, on fait ça avec la communauté. C'est ça qui donne la rentabilité de notre écosystème et devenir fort. Et je vais vous dire à haute voix que un jour, CTC va dépasser Bitcoin. Parce que des maintenant, nous, on est en train de partir aujourd'hui. Des maintenant, les gens sont en train de venir dans notre écosystème. Des maintenant, les gens sont en train d'investir et même leur temps dans notre écosystème. Ça nous donne la rentabilité. Parce qu'on a vu ça, nous, avec notre écosystème, tu n'investis rien, tu ne donnes rien, et puis tu fais gagner l'argent tous les jours. On a vu les gens qui ont été lever beaucoup d'argent aujourd'hui dans notre écosystème. Tous les jours, les gens font des retraits. Il y en a qui font des retraits de combien de $1000. Donc, c'est ça le différent de notre écosystème. Parce que nous, on met la réalité sur la table. On veut tous les gens n'aient qu'à profiter et puis bénéficier avec notre écosystème qui vous donne la rentabilité. Donne à vous-même de l'espoir que oui, sans un travail avec l'écosystème de CTC, je vais gagner la rentabilité chaque fin de mois. Voilà pourquoi on vous dit à haute voix que il faut juste donner votre temps à CTC. C'est tout qu'on vous demande. Vous allez gagner beaucoup d'activités ici. Vous allez gagner beaucoup de choses ici. Il dépend de vous. Quel genre de sérieux vous êtes mis dans des écosystèmes, c'est ça qui va vous donner la rentabilité. Les patients aussi, ça demande énorme. Il faut juste patienter. Nous allons arriver. Donc, c'est ça que je voulais passer comme message ce soir. Je vais revenir encore après. Comme je disais tantôt, il y a certains les gens, nous allons dire merci. Je vais revenir encore pour ça. Donc, je me limite ici tout à l'heure. Je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites pour l'écosystème. Merci beaucoup. Merci. Back to you, Mr. Olabode. Thank you so much, Mr. President, for that opening remark. Really appreciate you, sir. And Leader Fode, thank you so much. So next on the agenda is to welcome
Professor Coach Ben for further update per the ecosystem. Coach Ben, please, the mic is yours. Hi, great community. Greetings to you all. I believe we are all doing well. Thanks to Prezo for that wonderful opening remark, and then our leader for the wonderful work he's doing for the entire community. All our moderators, and then our great leaders who are doing marvelous work at the forefront. We say, God bless you all for working for this ecosystem. All right, so we've been battling with KYC. Finally, a few days ago, KYC was enabled. And this time around, as we told you that we're still working on how best we can get everyone participating in this without having so much issue as we used to have, okay? So earlier on, we were using the fully automated system, which you do not need to even enter any single data. Everything is captured through machine readable systems, AI automated systems, and then your KYC is processed. Before this system can work perfectly, you need to have a supporting device that can help the system work. And we realized most of our members were having challenge on the side of the device. So some will capture blur pictures, some will have different information captured, and we're having a lot of issues, okay? So we look into it and also decided to meet ourselves halfway, semi-automated and then semi-manual. Okay, so the current system we have now, you see is not like the old or the previous one. You have to also help the system provide some information by yourself. Okay, so that it will make the process seamless or easier for both parties. Let's note that this is also new for us. So as we're using, if there's any challenge at your side, don't hesitate to inform our support team. And also, let's pay attention to the instructions that are outlined for us all to be able to perform our KYC successfully. For Leader Fode, take that before I continue. Hi, Leader Fode, are you here? Yes, I'm here, sir. Thank you very much, Mr. Ben. Thank you very much. Good evening, sir. Maintenant, merci à notre co-founder, M. Kingsley. Merci à lui pour les messages. Merci à lui. On a bien reçu les messages. Très bien. Merci. Merci à M. Kingsley. Merci à tous. Merci à M. Kamara aussi. Merci pour tout ce que vous faites pour notre écosystème. Merci pour tout. Disons que actuellement, nous sommes en train de mettre des choses en place, en train de bouger des choses. Nous sommes très, très contents. D'exemple, les gens des KYC. Les gens des KYC, on vous dit merci pour patienter. Et puis maintenant, on a vu comment de nouveaux KYC est là. Donc, on vous remercie pour tout ce que vous faites parce que avec des KYC actuellement, ça vous demande maintenant vous-même, avec des écosystèmes, on a changé certaines choses, modifié certaines choses pour que nous tous, on travaille ensemble. C'est ça qui va nous aider pour qu'au moins on bouge ensemble. Parce que actuellement, avec les écosystèmes, il y a certains changements. Vous-même, vous voyez, actuellement dedans. Ça demande vous-même de mettre la main dedans pour savoir comment ça se passe et puis comment ça activer. Donc, il dépend de vous. Maintenant, d'apprendre avec nous tous ensemble pour que
on fait ça ensemble. Parce que on voudrait que cette fois-ci, nous tous, on travaille comme une équipe et puis nous allons faire des essayements pour que ça passe par nous tous ensemble. On ne veut pas laisser quelqu'un derrière, nous allons partir toujours ensemble. Avec cet essai, tout ce que nous on fait, on met des choses pour que chacun ne peut pas dire que non, il a été derrière. Non, on veut tout le monde être devant, nous tous, on sera ensemble pour qu'on mette des choses comment ça est. Donc voilà, actuellement, si vous voyez de notre back-office, on a mis beaucoup de changements et puis des modifications pour qu'au moins, vous voyez comment ça se passe. Et puis, nous allons travailler ensemble dedans pour qu'on mette des choses en place. Donc, c'est ça, je voulais passer comme un message pour que tu saches que tout ce que nous sommes en train de faire, on fait ça avec vous pour que vous-même, vous nous aidez à avancer des choses. Comment ça est? C'est tout. Merci beaucoup à vous. Thank you very much. Back to you, sir. Thank you, Leo, for it. All right, so for those that are using Android devices, yes, your KYC should be able to go through without any issue. If there will be any issue, possibly it may come from the device level. So in case maybe you face any challenge, then what you quickly do, maybe try a different device. Yes, there could be development bugs which may need to be fixed. But what we say is, as it stands now, Android version is working seamlessly. Now, for the iOS, there is a need for you to update to the latest version of the app, which is the version 1.0.2. You need to update to that version, which contains the KYC features, especially for you to get the permission to open camera and do selfie and all that. So if you face any challenge and you're using iOS or you use iPhone or iPad or any other Apple products or devices, you will have to update your app to the latest version before you can proceed with KYC. It's very important. Later, for it. Maintenant, disons que tant que tu as un téléphone Android, ceux qui ont des téléphones Android avec des nouveaux systèmes de KYC actuellement, il faut que vous-même vous mettez la main. Vous mettez la main, voilà pourquoi nous allons mettre ça. Il faut que chacun de nous qui va être compris comment de nouveaux KYC ça se passe. Vous qui n'avez pas encore fait votre KYC, il faut juste chercher un téléphone Android et puis nous allons vous montrer comment ça se passe avec de nouvelles versions actuellement de notre KYC. C'est ça qui va vous aider de faire votre KYC sans souci. Sans souci. C'est ça qui va vous aider sans souci. Donc, si on arrive dans ce cas, il faut que vous-même, vous arrivez à mettre les choses comment ça est. Comment ça faut que vous donne votre temps de patienter, de comprendre comment ça se passe. C'est ça qui va vous faire que vous allez faire votre KYC sans souci avec de nouvelles versions actuellement en train de faire. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. Thank you. All right, so if you perform the KYC, make sure you follow all these instructions. Be in a very lit environment where your picture you are taking will be very clear for assessment, okay? And then make sure before even you start the KYC, the name you have on your ID you are using. Our KYC accepts national ID card, driver's license, and then passport. Okay, so these three documents, any of them that you are going to use, you don't need all, you need just one of it. Any of them you are going to use, make sure the name you have on that document matches the same name you have on your BitToken app or your BitToken account. If you have 3 names on the card and you have 2 names on the account, it may be rejected. So make sure you have
the name fully and correctly spelled on both parts. It's very important. Most people who get declined or rejected is some of these issues. Okay, so the name on your account must match with the name on your ID. And when you are entering your name, when you are doing the KYC, make sure you enter the name exactly the way it is on either on the account and then on the ID. It's very important. It helps you to get your KYC verified smoothly. Then the date of issue and expiry dates. Do not make mistakes with them. Put them correctly. It's come to our notice some countries have their IDs which has only issuing date but no expiry date. No problem. These countries, they are exempted to put plus 10 years from the date of issuing on the card. If it happens that the date of issuing on the card, the 10 years will even expire before the current day or before today or the day you are doing the card, then you will have to put 10 years from the day you are doing the KYC. It's not for everyone because our team will pay attention to this. Unless your 10 years from the date of issuing will expire before the KYC day, the day you are doing your KYC, unless the 10 years will expire, then you have the opportunity to put 10 years from the day you are doing the KYC. Every other country that has expiry dates on their card, put it the exact way it is. And then I believe some countries have also changed their IDs. Okay, so if you possibly using a very old type, please make sure you get the new type. Else use any other document that is within these three: that passport, driver's license, or national ID. Maintenant, disons que pour les KY, c'est comme je disais tantôt, d'abord, la première chose que vous cherchez pour faire votre KY, c'est première chose, les choses sont mises. Par exemple, on demandait un passeport, on demandait une carte à l'identité nationale ou un permis de conduite. C'est les trois pièces-là on a demandé pour les KYC. Maintenant, le deuxième point, il faut qu'en faisant des KYC, d'abord, le nom qui est dans votre back-office de CTCB token sera le même nom qui sera dans votre pièce d'identité ou votre passeport ou votre permis de conduite. Les trois choses-là, il faut que vous mettez ça en tête que en faisant ça, il faut que les infos sera une info qui est bien. Sinon, votre KY ne sera pas fait. Parce que tu ne peux pas y avoir un nom qui est différent du nom qui est dans votre pièce d'identité. Le nom dans votre pièce d'identité ou des noms qui sont dans votre back-office est différent complètement dans les noms de passeport ou votre carte d'identité ou soit votre permis de conduite. Ça ne peut pas marcher. Mais des choses qui sont à règle. Rentre dans votre back-office, ni des noms qui est dans votre pièce d'identité ou votre passeport complet. Vous qui mettez seulement un seul nom dans les back-office. Le jour où vous allez faire votre KYC, ça ne peut pas marcher. Et puis aussi, en faisant des KYC, fait en sorte que où vous allez rester, il faut prendre des photos. Pour que c'est un lieu que, par exemple, il ne faut pas faire ça dans un lieu sombre. Faire ça dans un lieu qui est clair, où tout le monde doit qu'il y a le soleil, par exemple.
Il faut faire sortir. Si vous êtes dedans, vous sortir. Là, vous allez faire ça dehors. Ça, c'est tranquille. Ça, c'est tranquille. Donc, les choses, je vais dire encore, vous qui pensez que vous voulez dévier un système pour faire des KYC, c'est là-bas le problème est. Pour des KYC, c'est là-bas le problème est. Il faut que des infos qui sont dans votre back-office sera des mêmes infos qui sera dans votre pièce d'identité ou votre carte d'identité ou votre permis de conduite ou votre passeport. Si ça là, ça n'est pas le cas, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire votre KYC. C'est ça qui fait que certains les gens n'arrivent pas à faire leur KYC. Parce que l'info est différente totalement. Et l'écosystème ne peut pas vous permis de faire ça. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire à vous pour que vous compreniez. Merci beaucoup. D'accord. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right, thank you so much. So the next that I'll talk about is also concerning the KYC and then withdrawal. You must complete your KYC before you can do withdrawal. Okay. We apologize to those that were due for withdrawal or wanted to make withdrawal, but the KYC that was on hold actually made it impossible for them to do it by then. But we believe from now on, when they get their KYC verified, they can proceed with withdrawal. So withdrawal, it is mandatory you complete KYC before you can make withdrawal. It is mandatory. If you have placed withdrawal and it's rejected, it's possibly because maybe you haven't completed your KYC, or there is an issue with your KYC, or your KYC is not yet confirmed or verified. Okay, it's not like immediately you start the KYC, you can place withdrawal and withdraw. You have to get it verified before you can actually proceed or get that withdrawal process. If you haven't met these conditions, your withdrawal will be rejected and your fund returned back to your wallet. Those that are also using the nicknames, single names, and other names which are not their real names. I don't know if after the KYC they go back to change it or not. If your withdrawal is rejected and you are actually falling within this category of members who change their names to nicknames and the rest, then it is because of that. The name must be exactly the way it is on your your KYC ID that you use. So make sure you have your full name exactly the way it is on your ID that you use for the KYC before you proceed with withdrawal. If not, it will be rejected. So let's pay attention to this. Most rejection is all because of these issues. Okay? So please, let's pay attention to this as well. Beautifully. Beautifully, are you with us? D'accord, thank you very much. Donc, disons que en faisant aussi des KYC, ça va vous permettre aussi de faire votre retrait sans souci. Pourquoi aujourd'hui certains les gens sont engagés de retrait et n'arrivent pas à gagner leur argent parce que des infos, comme je disais, des infos qui étaient mises pour leur
K, Y, C, et puis leur back office, c'est différent. L'info là est totalement différent. Donc, ça veut dire que nous, on ne parle pas, on vous attend au Carrefour. Ça, c'est l'argent. Ça vient de l'argent. C'est un truc, nous allons faire des audits plus fort avant de laisser chaque l'argent qui sort dans notre écosystème. On est les gens qui font des audits. On est les gens qui font des audits et leur travail, si tu as engagé un retrait aujourd'hui, ils sont là pour regarder qui appartient cet argent. Il est gagné ça comment? Il est vendu où? Il est gagné comment? Il est passé par où? Donc, tout ça, là, on peut faire des enquêtes, tout ce qu'il faut savoir si réellement c'est votre nom, on regarde encore votre nom. On voit que c'est des vrais noms, et puis c'est vous-même. Nous allons laisser ça automatiquement avant de moins de 24 heures, si déjà eu votre argent. Bon, si on vérifie qu'il y a des noms qui est dans votre pièce d'identité, c'est différent qu'il y a des noms dans le back office. Et puis, tu veux faire un retrait. On ne peut pas vous faire un retrait là. Nous allons bloquer le retrait là. Jusqu'à quand on voit ça manuellement que oui, c'est vous réellement, là, on va laisser ça maintenant. Que oui, c'est vous qui rentrez de faire votre retrait. Voilà pourquoi c'est très important de mettre votre vraie info, votre vraie info avec notre écosystème. Vraie info avec votre écosystème. Donc, c'est ça. Donc, tout ce que tu fais avec notre écosystème, fais en sorte que tu ne dévies pas l'écosystème. Fais des KYC avec des documents on sont demandés. Des documents qui n'est pas périmés. Parce qu'il y a certains qui vont dire que non, c'est comme c'est du même nom. Si c'est périmé, même, je peux toujours tenter. Donc, tout ça, là, ça donne aussi des problèmes que ça ne peut pas marcher. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais dire pour que vous compreniez certaines choses, pour que vous compreniez que tout ce que nous, on est en train de faire dans notre écosystème, on fait ça avec la réalité et puis la vérité. Et puis la vérité. Donc, c'est comme ça. Si vous êtes avec nous, il faut mettre des choses où c'est légal et puis c'est bien. Ça va vous donner la rentabilité. Merci beaucoup. Back to you, sir, Mr. Coach Ben, back to you, sir. All right, thank you so much. Thank you so much for this. So share my screen quickly so that we look at some updates in the system. All right, so later today we can all witness this login streak. Okay, when you open, you will see rewards attached to it. We've made an announcement on this for some time. Okay, for us to increase activeness in the system, we want to put more rewards to activities or tasks that actually make you active. All right, so we have the reward starting from day 1 up to the 7th day. The total reward in here is approximately like I think 1 million RP. 1 million RP for you to stay active throughout to the 7th day. And the biggest of all is on the 7th day. All right. Day 6 here is not a mistake, okay? It's not a mistake. Ça va donner quoi? Non, ça te donne les pièces BTT. Les BTT là, un BTT égale à $0,5. Can we proceed? All right. So, Sorry, sir. it is very simple. Make sure you stay active throughout the week to claim all incentives to the highest. Starting from day 1 is only 1,000. But this 1,000, you can't skip it. You need to claim it before you can claim the next day, which is 10,000. And then
followed by 30,000, followed by 50,000, and then jumping to 100,000 RP on the day 5. Then it draws back to 50,000 again, and it will take a long leap to 759,000 RP, closing the week with 1 million from daily login straight. So logging in, being active is important to the ecosystem, but just coming in without doing any activity that will increase or that contributes to the growth and the revenue generation wouldn't be that much ideal for the ecosystem. So there's a condition here. You need to complete your 20 ad watching in the day for the claim button or for the collection button to be activated. So if you read there, you see complete ad watching tags to enable your daily login reward. You have one ad remaining to watch before claiming your 1000 RP. Go to end page to watch. So immediately this is done, you will possibly see that the collection button or the button will be activated for you to claim your reward. Okay, so at least come to the app, do something to contribute to the revenue generation and then the growth of the community, and then you can claim this extra reward. There are so much reward. Let me see if I can take over the co-host. And then I can mute everyone. Can you mute everyone, sir? Yes, I'm going to do that. People are. Okay, so later for when I'm done and you're about to speak, you unmute yourself. I've muted everyone. Oh. All right. So immediately you complete this, the video or the ad video watching, you will get this enabled for you. If you have already completed the video ad watching, you will not need to wait again. Immediately you open, you will see collect. But if you haven't completed, you will have to complete it before it will show for you to collect. So let's collect and see. We just got 1,000 RP collected, and the next is day 2, which is tomorrow 10,000. Then we continue 30,000, 50,000, 100,000, 50,000, and then 759, making it up to 1 million RP from this. In a week, later 40. Voilà, disons que si j'ai partagé mon écran, vous allez voir actuellement comment des choses ça se déroule, comment les gens, on a mis de nouveaux systèmes aussi pour que les gens arrivent à gagner toujours. Au moins, c'est ça qui donne aussi la rentabilité à tout. Donc, avant de gagner certaines choses actuellement, nous avons mis des choses en place pour que vous voyez actuellement des tableaux, des vidéos, en regardant des vidéos, combien tu gagnes. Aujourd'hui, vient de défiler des tableaux. Vous voyez comment actuellement les gens gagnent pour une vidéo jusqu'à des 20 vidéos. Si vous regardez des 20 vidéos par jour, par semaine, par mois, combien tu gagnes?
Donc, tout ça là, actuellement, c'est un tableau, on a mis. Il faut que tu saches que chaque fois tu fais les activités comme des vidéos, regarder des vidéos, c'est ça que tu gagnes. Donc, ça vous donne aussi la rentabilité de savoir que oui, actuellement, comme des RP est difficile à gagner, management est cherché une autre manière de nous aider aussi à gagner beaucoup de RP. En contrepartie, il faut que tu regardes les vidéos qui sont là. Il faut que tu regardes les vidéos qui sont là. Donc, avant de regarder les vidéos, faites en sorte que, avant aussi de réclamer, il faut regarder les 20 vidéos. Maintenant, tu viens pour réclamer aussi, tu vas gagner plus. Donc, tout ça, là, ça vous donne seulement la rentabilité. Il faut que tous les jours, il y a des moyens d'activités dans l'écosystème. Donc, tant que tu rentres dedans, tu vois des activités, par exemple, il y a 1000 RP, il y a 2000, il y a 5000, jusqu'à partir à 100 000 ou 10 000. Vous voyez, il dépend de vous maintenant de regarder certaines vidéos qui vont vous donner la rentabilité. C'est ça, management traité de faire. Pas tout possible qu'il faut que les RP qui sont là aujourd'hui, il faut que tu arrives à gagner au moins des activités. On veut qu'il n'ait qu'à rester avec l'écosystème. Chaque moment, il faut gagner aussi. C'est ça que je veux bien des sur l'écran. Il faut que vous voyez comment des choses sont en train de venir. Merci beaucoup. Back to you, sir. Back to you, sir. All right, thank you so much for this. So, it is important to note that if you claim day 1, day 2, day 3, and you miss day 4, or if you start to claim the days and you miss one particular day, you go back to day 1 to start afresh. So someone's day 1 today will be someone's maybe day 2. Someone's day 3 next week will be someone's day 5. So it is not like we are all going on the same level. It depends on what everyone does at their level. So you must stay active throughout the week to hit the 7th week, which is the jackpot. Even if you get to day 6, let me say day 5, and you don't claim day 6, you will come all the way back to day 1 to start again. Even if you get to day 7 and you don't claim, it will go waste. You will come back to day 1 to start. You won't get that day 7. So you must claim when you enter that day. Every 12, let me say, by 11:59 p.m., 59 seconds UTC, the day will be over and it will reset. So if by then you haven't claimed your reward, it will refresh and you will move back to start from day 1 again. So let's understand the rules very well and then pay attention so that we don't miss anything in here. Stay active consecutively and earn up to 1 million RP in a week. Leader for it. D'accord. Donc maintenant, comme on met des tableaux, on met des tableaux pour 7 jours. Ça veut dire que si vous commencez de réclamer aujourd'hui, demain tu réclames, après demain tu réclames. Si le 3e jour, tu n'es pas réclamé, tu partis dans le 4e jour, vous allez revenir encore commencer à 0. Ça veut dire, revenir encore pour commencer le 1er jour. Ça veut dire que c'est un réclamage de chaque jour. On veut seulement être actif tous les jours. Il faut être actif. Il y a certains leaders qui disent que moi, je vais venir souvent là-bas une fois et puis je pars. Non. Il faut être actif. De la même manière que, voilà pourquoi le management est cherché une autre manière de réclamer pour que tu gagnes des RP aussi. Donc, nous allons commencer le 1er jour, 2e jour, 3e jour, jusqu'à le 7e jour. Si tu n'es pas réclamé le 7e jour, vous allez revenir encore à 0. Donc, il faut tout le temps être actif. Management veut les gens être actifs. Donc, il cherche des manières de nous donner aussi des récompenses pour qu'on soit actifs. Toujours, il faut gagner des RP.
Ça va nous donner aussi la rentabilité. C'est pour nous-mêmes. Management l'aime nous tellement que voilà pourquoi il met des choses pour que nous allons gagner tous les jours. Donc, il ne faut pas rater ça, s'il vous plaît. Commencez des premiers jours jusqu'à des 7e jours, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Thank you so much, Mr. Apodi. All right, so we'll move to the next. There are so many updates that have been going on in the system, and most of them thanks to our leaders for their recommendations. Yeah, so when you go to wallet session, you will see that now we have hide asset, show asset. You can show your asset, you can hide your asset at any time. Most leaders used to share screen and then demonstrate from their app to their community, especially when on maybe major platform, public one, and you don't know who is watching or you don't know who is at the other end. So this feature has also been put in there for you to take charge of your privacy. If you want to show your asset, you can show. If you want to hide your asset, you can hide. So we can see that it is also activated. Leader for it. Maintenant, nous allons revenir à une autre option du wallet aujourd'hui pour qu'on vous montre aussi des nouvelles. On a mis aussi au niveau des wallets. Vous savez, certains leaders, souvent, si eux font la partage d'écran, ou bien au niveau des wallets, il y a certains qui voient des RP et des BTT des autres. C'est très là. Donc, nous, on a pensé que si c'est ça, nous allons faire un nouveau où vous allez fermer, ouvrir. Si vous regardez la votre droite, en haut, où on dit des RP balance, vous allez voir où on met un œil pour regarder. Le nœud là, qui veut cliquer dessus, ça va ouvrir votre RP, votre BTT, votre tout ce qui est là. Si vous ne voulez pas aussi quelqu'un voir, vous allez juste cliquer dedans, ça ferme. Ça va devenir comme Coachman, l'écran de Coachman comme ça. Comment ça est? Comme ça va devenir. Si vous voulez ouvrir ça aussi, vous juste cliquez dessus, ça ouvre. Vous allez voir combien de BTT qui est dedans, combien de USDT qui est là, combien de autres aussi qui est là. Donc, il dépend de vous. Si vous voulez fermer, tu fermes. Si vous ne voulez pas aussi fermer, tu laisses ouvert. Bon, management doit tout le temps faut voir qui est qui est en train de regarder. On ne savait pas qui est qui. Voilà pourquoi le management a mis un œil pour fermer ou pour ouvrir. Il dépend de vous. Merci beaucoup. Thank you very much, Sir Baptist. All right, thank you so much. So, the next thing I'm going to talk about is the enable team contact. Enable team contact. So, we've revised this session a bit. And if you go to the privacy policy or terms of engagement, you will see that we've done some changes to us and how you can get contacted by your team member, by your upline or your downline. You will have to decide whether no one contacts you or everyone can contact you in your team, okay? So when you turn this off, it means your downline cannot contact you and your upline too cannot contact you. If you turn it on, it means your downline can contact you and your upline can also contact you. So it's in two ways now. Before then it used to be one, but now it's two. Upline, downline, anyone at all can contact. So by default, this is enabled.
Immediately someone registers and gets into the app, you consent to it that your downline or your upline can contact you. If you do not want, or perhaps you've changed your mind that nobody should contact you, then you have to come here and turn it off. So we will see there's a footnote there. Team contact is on by default. Disable it to stop upline or downline from contacting you. So we're working on so many possibilities of increasing our activeness, and we believe this little drop of water can actually make that mighty ocean. So uplines who complain they don't have access to contact their downlines, it has been enabled by default. Anyone who wants to use our app has already consented to it that their upline can contact them. If they don't want, they will go and turn it off. But on default or by default, it's already on. And we believe this, as long as the person consents to it, to agree to the terms and conditions to use the app, you have already consented to it, so it does not infringe your privacy. You agree to use it, just like how every other app is. Either you agree to use it or to the terms, or you don't use it at all. So since we are building a community, we are building a family, we should be able to communicate to each other. We should be able to contact each other. Okay. So when you go to the friends list, you can contact your level 1. You can't contact level 2, level 3, because you are not the one who introduced them. So for that one, we did not allow upline to contact their second downline or their third downline. It is only the one who invited the person who has the right to contact the person, or the one whose link was used to register. So if you want to contact your downline, this is how you go about it. You go to the friends list, level 1. You will see that there is a Telegram icon attached to the name. Any of them that has Telegram icon attached to their name, meaning their team contact is enabled or is on. Those that do not have possibly have gone to turn it off, or maybe they are using the wrong Telegram account, or they don't even use it at all. So we can see that the Telegram icon is connected. Okay, so immediately you tap on the Telegram icon, it will open and take you to Telegram and take you to the person's DM. Let's take note of this, that DMing people or multiple users on Telegram can lead to your Telegram account being suspended. So you have to do this cautiously. Don't spam people to get yourself in trouble or to get your account banned. And do not do, if you want to do, don't do it like contact everybody at the same time. Please don't. You can just maybe chat to one person, give some time interval or frame, and then chat again. Okay, if it is maybe the same message you'll be sending to all of them, drop the message down, but send it one after the other. Don't send them all at the time. You send number 1, number 2, number 3, you will get banned. Okay, so do it, and do it diligently so that you do not get banned. Okay, so these are some of the consequences when you are allowed to contact your team members. So that is it. Later for the please can you take it? Ok. Maintenant, disons que il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Nous allons partager ensemble. Et pour que vous sachiez que notre écosystème, on veille sur notre écosystème pour que vous-même, vous arrivez à comprendre comment les choses s'enroulent. Actuellement, si vous ne voulez pas quelqu'un te contacte, les gens qui paranent ou les gens qui vous paranent directement, vous allez juste cliquer le bouton orange.
qui est là. Tu peux éteindre ça. Ça veut dire que personne qui peut te contacter. Personne qui peut te contacter. Si tu veux aussi les gens te contacter, il faut juste mettre ça en marche. Ça veut dire que tu laisses ça orange comme ça est. Bon, si tu fermes ça, ça veut dire que personne qui peut te contacter. Les gens tu es parané ou les gens qui vous paranent ne peuvent pas te contacter. Donc, c'est des nouvelles aussi, on vient de mettre dans notre écosystème pour que vous compreniez qu'on avance tous les jours. Ça, on a fait ça pour que les gens qui posent et demandent que non, on n'arrive pas à savoir qui nous a paradé, on n'arrive pas à parler avec les gens en paradis. Ici, on a mis activer ça pour que vous sachiez qu'on peut parler avec eux maintenant. Donc, c'est des bonnes nouvelles aussi. Let's continue the other part, sir. Okay, so let me open for you. Yes, sir. The other side, yes, sir. Thank you very much, sir. OK, maintenant, si vous revenez dans des listes de les amis où on dit les gens qui paranent direct, tu cliques dessus, ça va vous donner ce tableau maintenant. Tu as le droit seulement de parler avec les gens, toi, tu es parané directement. Pas les gens de numéro 2 ou numéro 3. Non, tu ne peux pas parler avec eux parce que ce n'est pas vous qui êtes parané et qui est parané et directement, c'est eux seulement qui a le droit de contacter eux. Vous êtes le droit de contacter les gens, vous-même, vous êtes mis directement. Ça veut dire qu'il y a un nouveau de Telegram qui est à côté. Il y a un nouveau de Telegram qui est à côté. Vous allez juste cliquer de Telegram. Directement, tu parles avec des personnes sur Telegram. Ou des personnes aussi peuvent te parler directement sur Telegram. Bon, maintenant, dans ce cas aussi, il faut faire attention aussi. On ne peut pas parler avec eux dans un coup. Tu peux écrire à un tout à l'heure, tu laisses encore après quelques heures, tu reviens, tu parles avec l'autre. Tu ne peux pas prendre et composer beaucoup de messages, envoyer à un coup. Non, tu seras bloqué. Tu seras bloqué. Donc, il faut éviter ça. Il faut parler avec eux un par un, pas un coup. Donc, tout ça là, on fait ça pour que vous qui êtes en train de dire que non, vous ne connaissez pas les gens, vous paradez ou vous n'arrivez pas à contacter les gens, vous êtes paranés. Maintenant, on a mis ça pour vous, pour que vous arriviez à parler, à contacter les gens, vous êtes paranés directement. Pas les gens du numéro 2 et puis du numéro 3. Tu ne peux pas parler avec le numéro 2, le numéro 3, non. Parce que ce n'est pas vous qui êtes parané et bon, dans votre équipe, il n'y a pas de problème. Ils sont dans votre équipe. Bon, ce n'est pas vous qui êtes parané et directement. C'est les gens, vous êtes parané directement, c'est eux qui vous arrivent à parler avec directement. Donc, c'est des nouvelles, ça là, je voulais partager avec vous qu'on a activé tout ça là pour vous, pour que vous allez faire votre activité sans souci. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. Thank you so much for this. So when you click on the Telegram icon, it opens and then takes you straight to Telegram where you can chat the person. It takes you to the DM of the person, okay? And then you can chat the person. Let me open it again. Or are we open? No, yes, okay. So okay. So this is it. So this is the person that or the downline that I just opened the DM. Okay, so you can proceed from here and then you chat the person. But I said, do not spam. Make sure you chat on purpose, one at a time. Do not do multiple chats to cause your Telegram account. Okay. Now, the next one that I'll be talking about, or possibly maybe the last, is the revision that has been done on the leaderboard. Yes, unfortunately, week 11 too, we could not complete with the work on the active side, so you pardon us. So everything will now begin from week 12. And now we have the active minor session where
the number of referrals you have, the percentage that is active will play a major role in the leaderboard. So now the leaderboard is in two. We have the direct referral leaderboard. Direct referral leaderboard. So let's take week 12 for instance. This one priority is on the highest number of referrals in the week. For the direct referral leaderboard, priority is on the highest referral in the week. So you goes to the top, followed by the next and the next in that way. So this is how this very one will play out. Now let's go to the active minus session. With the active, it is quite complicated, but you understand it. Just pay attention. So for you to be able to climb to the top on the active leaderboard, the total number of referrals you have, you must have the highest percentage of their activeness to go to the top. So the 7-day active, or active members in your total referral, will determine your position on the active side. So it's not just like the highest number of active, but the highest percentage of active. So let's take, for instance, you can see Danladi referrals 1,006. And let's come to number 2 here. Success 3,006. Now, when we look at the 7-day active, Danladi 7-day active is 626. That means out of the 1,006, 626 were active in the past 7 days. Now, when it comes to success, we have 3,006 as total referral. When we come to 7-day active, we have 1,694 being active. Even though her active number exceeds that of Danladi's active number, but because the total percentage of activeness for Danladi exceeds her own, that is why Danladi is ahead. So we want everybody to take good care of their team members. If you have the capacity to bring millions in, train them, teach them, guide them, help them to stay active. That is the purpose for this. We want everyone to be intentional. It's not just about bringing in the number. Maybe anyone at all you see, you can refer, or just throw a link all over, and then you don't organize them and train them for them to know the main purpose of joining the team of the community. Maybe they stay 1 week, 2 weeks, and then they die off. And then we have a lot of inactive in the community. We don't want that. That is why we are prioritizing quality referrals. So if you refer, make sure you have a way of communicating to them, training them, getting them to understand how things are done in the community for them to stay active. So this is to encourage activeness. Okay? So for someone to enter the active leaderboard, you must have at least 1,000 referrals.
1,000 direct referrals before you can enter the active leaderboard. Because of the way the calculation is done, it cannot just be open to everyone. If it is open to everyone, someone refers just one person, and that one person is active, that is 100%. There will be chaos. So that is the reason why the requirement is very tough here. You must have at least 1,000 direct referrals to enter this leaderboard. All right, so leaderboard, can you take it? D'accord. Maintenant, disons qu'on va prendre une autre nouvelle aussi. Des nouvelles que nous allons prendre, c'est un nouveau de parrainage. Les gens sont en train de parrainer actuellement. Disons que on aussi certains systèmes aussi pour que vous sachiez qu'avec notre écosystème, tous les jours on dort, on réfléchit comment nous allons avancer. Maintenant, disons que on a mis un autre tableau dans le même tableau. On a mis un autre tableau dedans. Ça veut dire que les tableaux des gens qui sont actifs et puis les gens ont parrainé. Par semaine, il peut parrainer 1000 personnes. Si les 1000 personnes-là n'est pas actives, ça veut dire que l'écosystème pète. Parce que disons que premièrement, si il parraine une seule personne, il faut qu'on paye pour lui dans le système déjà. On va payer pour lui tous les jours. Donc, si on paye pour lui tous les jours, il n'est pas actif. C'est nous qui payons. Donc, il faut faire que, actuellement, de nouveaux concours, nous allons mis comme parrainage. Nous allons mis un autre système que, avant d'être dans cette nouvelle page de parrainage, il faut que tu aies 1000 personnes, tu es directement parrainé par semaine. Dans les 1000 personnes, tu vas parrainer par semaine, il faut que les gens qui sont actifs dépassent des autres comme des tableaux ont fait pour les parrainages. Donc, par exemple, pourquoi on fait ça? Si on était laissé seulement pour que les gens qui sont actifs, si tu parraines 2 personnes même, les 2 personnes sont actives et qui sont parrainés 1000 personnes et n'est pas actif. Donc, lui qui est parrainé 2 personnes, c'est lui qui a gagné. Donc, vous voyez dans des logiques qu'on a mis. Bon, voilà pourquoi le management pensait, avant que tu seras dans ce tableau de parrainage des gens qui sont actifs, il faut que tu aies 1000 personnes par semaine. Dans les 1000 personnes, pour que les gens qui sont actifs, on va compter qui va être devant aussi. Donc, on ne peut pas donner un nombre de vous que non, il faut que tu parraines plus de 200 personnes. Non. Il faut que tu aies 1000 personnes qui est parrainées directement. Dans ce cas, vous allez qualifier pour être dans cette nouvelle tableau des gens qui sont actifs. Donc, c'est ça aussi, c'est de bonnes nouvelles. On vient de passer aussi. Il faut que vous sachiez que management veille tout ce qu'on fait. Et veille aussi une cahier de rentabilité. Merci beaucoup. Let's continue, sir. Thank you, sir. Donc, dans ce cas, il faut qu'on fasse toutes les choses qui est bien, qui va nous aider à avancer. Donc, si vous êtes là, vous êtes commencé de parrainer les gens, il faut mettre des efforts. Pousse-moi avant de gagner. Donc, il faut pousser tous les jours, il faut que tu arrives à gagner. Donc, le tableau est belle. On met un tableau. Ça veut dire que tu as un tableau d'actifs et puis tableau de parrainage. C'est 2 tableaux qui sont là actuellement. Dans un seul tableau. Tableau de les gens qui sont actifs et puis tableau de les gens qui parrainent. Merci beaucoup. Back to you, Isabelle. Back to you, Coach Ben. All right, thank you so much. Thank you so much. So,
It is very fair, and we believe this is to motivate everyone to prepare and work towards the growth of this ecosystem. All these that we put it up here are additional incentives that have been added to what we already have. So let it all see it as fair for the growth of our ecosystem. Now, the review on the reward attached here. Let me go to the referral leaderboard. So down from week 12, which is this week we've just begun. Let me see if I have the details here. Okay, so we'll drop the details in the various groups for us all to get access to. Okay, so direct referral will be rewarded solely in RPs. Direct referrals will be rewarded in RPs, not USDT again. And now USDT and BTT reward is going to active leaderboard. USDT and BTT reward is going to active leaderboard. Now, if you want to win USDT, you must actively engage your community, help them to understand the ecosystem and stay active in the ecosystem to increase your chances or your percentage of activeness for you to win in BTT. So the top 5 USDT is distributed to them. That is the same 400 USDT distributed to the top 5. Whoever that wins number 1 or become the first place winner gets 200 USDT as it used to be in the other, the direct referral before. So 200 USDT for the one that wins on the active side. Second place, 100 USDT. Third place, 50 USDT. Fourth place, 30. And then fifth place is 20 USDT. Leader Foley. Maintenant, les choses sont changées. Les choses sont changées de manière que on veut chacun de nous entretenir les gens en par année. Bon, comment? Voilà pourquoi on a fait venir de nouveaux systèmes. On a ajouté au niveau des parrainages aujourd'hui. Le nouveau système, ça nous conduit à une manière que des USDT et puis des BTT va à les gens qui sont de côté des actifs même. De RP va aller les gens qui parrainent les gens qui sont beaucoup par semaine. On ne peut plus donner à les gens qui parrainent beaucoup les gens par semaine des USDT et puis des BTT. Non, on donne actuellement des RP. Parce qu'on veut les gens ne qu'à entretenir les gens et parrainer. Voilà pourquoi on les donne maintenant dans les gens qui sont actifs. Si vous parrainez les gens, il faut qu'ils soient actifs. Là, vous allez gagner du USDT, du BTT. Voilà. Donc, c'est ça, actuellement, on est partagé. Il faut que, si vous parrainez par semaine 2000 personnes, on va vous donner des RP. Si c'est vous qui êtes premier, vous allez vous gagner des RP. Dans 2000 personnes, si aussi les gens qui sont dedans sont actifs, nous allons vous donner aussi le USDT et puis le BTT. Ça veut dire qu'il faut qualifier, pour être dans les gens qui gagnent des USDT, il faut que tu parraines les gens, 1000 personnes. Dans les 1000 personnes, les gens qui sont actifs dedans, c'est eux qui vont, on va voir encore des concours. Si les gens qui sont actifs dans votre équipe,
Ils sont beaucoup. C'est vous qui va être devant. On va vous donner 200 USDT, 100 USDT, le deuxième. Le troisième va gagner 50 USDT. Le quatrième va gagner 30 USDT. Le cinquième va gagner 20 USDT. Vous voyez, c'est comme ça, on a structuré ça pour que vous sachiez que tout ce qu'on fait actuellement, il faut que les gens soient actifs. Merci beaucoup. Thank you very much, Back to you, sir. All right, thank you. So after the USDT distribution for the top 5 or to the top 5, from 6th place to the 20th place on the active leaderboard will earn BTT, which is 2,000 BTT. From 21st, 2,000 BTT each, okay? From 21st to 50 on the active leaderboard will earn 1,500 BTT each. And then from 51st to 100 place on the active leaderboard will earn 1,000 BTT each. So it is very important for us to understand this, and we'll put announcement and also some details out for you to read yourself and understand it better if you actually missed something in this meeting due to maybe network. We'll have all these details shared. Pay attention, let's read and get more details on this. Now, there is a condition for the USDT distribution, which is the top 5. For you to actually earn from the top 5, there's another condition. For you to earn from the top 5, which is 200, 100, 50, 30, 20 USDT, you must have not less than 50%. So let's take this list for instance, assuming today is the last day, and this list is what we have. Those who qualify to earn from the USDT is number 1, which is 62%, number 2, 56%. These two will be the ones to earn from the USDT. Then, from the 3rd going to 20 will be earning the 2,000 BTT each, okay? So it's very important to make sure that if you earn USDT, you get not less than 50% on the active leaderboard. It's very important. If there's any review on this, we will still bring it to you here. So that is for the active leaderboard aspect. Leaderboard. Maintenant, disons que les BTT maintenant va aller à les gens qui sont actifs. Le RP, tout RP va maintenant dans les gens qui parrainent beaucoup les gens par semaine. Disons que par semaine, si vous êtes parrainé 200 personnes, ou 100 personnes, ou 1000 personnes, on va vous donner des RP. Dans 1000 personnes aussi, si les gens qui sont dans des 1000 personnes qui sont parrainés et qui sont actifs, on va vous donner le USDT. Les USDT avec des BTT. Les BTT, à partir des 5e personnes jusqu'à des 20e personnes, c'est des BTT que vous allez gagner. À partir des 5e personnes jusqu'à des numéro 1, vous allez gagner des USDT. Comme j'ai été appelé à partir des 200 USDT, 100 USDT, 50, et puis 30, et puis 20. Vous allez gagner ça à partir des 5e jusqu'au premier. À partir des 5e jusqu'au 20, vous allez gagner des
BTT. Maintenant, revenir dans les gens qui par année par semaine, les gens qui est beaucoup, et à partir des premiers jusqu'au 100, vous allez gagner comment ça s'appelle, des RP. C'est des RP, vous allez gagner. Donc tout ça là, c'est juste pour mettre des formats que il faut que les gens qui par année seront actifs. On veut les gens, faut qu'ils viennent, faut qu'ils aient aussi bénéfice dans cet écosystème. Voilà pourquoi on met tous les règlements ça là pour qu'au moins chacun de nous arrive à faire venir les gens qui vont rester avec notre écosystème. Merci beaucoup. Back to you, sir. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right. Okay, thank you so much. Thank you so much. I just had a call from the management quickly to make corrections on this condition for the active leaders. Yes, the active leaders, the 50% actually is bounded to everyone, every incentive on the active leader. So for you to earn anything at all from the active leader, you must make sure you have 50% active. And then, depending on the highest percentage, you go to the top and it will arrange that way. So the cutoff is 50% to earn a reward on the active leaderboard. That one is very tough, but it is for the well-being of the ecosystem. Thank you. So therefore, they can correct that. Okay. Ok, maintenant, disons que les gens qui sont actifs, c'est 50%. Disons que coach Ben dit que le management vient d'appeler, lui, il faut mettre des coureurs. Pour corriger ça, que c'est 50% des gens qui sont actifs, tout le monde va gagner quelque chose. Donc, c'est ça. Il dépend de combien de personnes tu as mis. Donc, il dit il faut qu'il arrange ça, cette côté. Donc, management vient d'appeler, lui, il faut qu'il arrange cette côté. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. All right, thank you so much. So I think we've done so much today. I'm sorry for taking so much time, but I believe it's for the benefit of us all to understand all this. Okay, so we'll end it here so that we can hand over back to the moderators to proceed with the rest of the activities. Thank you all for paying attention, and then God bless CTC, God bless us all. D'accord, merci, merci. Dans ce cas, je vais me limiter ici d'abord, donner encore les paroles à tous les grands leaders qui sont là, et puis après, voilà, nous allons continuer. Merci beaucoup. Back to you, Mr. Olabade, back to you, sir. Right, thank you so much, Coach Ben. Thank you so much, Leader Fode. That was... Leader Ola, your voice is too low. I can't hear you. Still? Mr. Olabade, can you talk a little bit louder? We cannot hear you, sir. Still? You can't Your hear voice me? is very low. It's very low. Still? Is it slow as I'm talking? Yeah. Now it's coming up. It's coming up. I don't know if you are using earphone. All right. Thank you so much, Coach Ben. Thank you so much. Thank you so much. That's quite a full information, I believe, in the course of the week. We will get all the detail. So please don't get picked up. Perhaps you did not get full, but I believe in the course of the week you'll get it all. So before we move on to the next thing, because of want of time, we'll welcome our president back for he needs to acknowledge the work of some people. So please, Mr. President, the mic is yours, sir. Yes, all right. If we should miss any meeting, it should not be the family square, because family square is where we bring general updates, and you can bear me witness. Today, even if I do my final remark and we dismiss, I believe we have gotten a very vital point. The reason why we are bringing all these things is to encourage everyone to be part of this movement. You know, our ecosystem should not be a dumping ground. I want us to see beyond
even the immediate reward we are getting, if we build the culture of keeping our downlines active, not only that you are keeping them active, making them to earn the BTT or the reward point that will be converted to BTT, you are also increasing your chances to have a bigger share of the BTT when it is being released. When it is being released, because the number of your first line and your downline that are active every day is increasing your RP, because whatever they do in the system, you have the 20%. We should learn this project very properly so that we can be informed. You know, I want you to have a target within your space. How much do you want to make? For example, when this the BTT is launched, how much do you want to make? Do you want to make $1 million? I can guarantee you it is possible. Do you make anything you want? You position yourself. You just vision what you want to make. Are you contented in $100,000 within space of 1 or 2, 3 years, as the case may be? If that is what you want to earn, position yourself. The ecosystem is too large. It's too large. It's something. It is not something you hit and run. It cannot. If you hit and run, you are doing yourself. Don't hit and run. This is not a hit and run project. Follow us systematically and see what we are doing. So please, I'm begging everyone, you will remember my voice, you will remember the voice of Coach Ben, you will remember the voice of our leaders one day. When we get there, there is a stage we will reach. This ecosystem will be on autopilot. We will be bringing many things to your way. There are a lot of things we are going to be bringing up. Hospitality, you can travel even without, just build, you can travel to go and spend all day. We're going to partner with the international businesses that will afford you to travel. We can create something that we will take the people, those that are serious, to one resort in a very unique place. This is what this ecosystem can afford you. So I don't want to talk much, but maybe by next week, we will show us practically how you can use your 20 active users, how you can use your 20 active users that will be doing what you are doing daily in a very record time. You can build to reach Diamond 6. And that Diamond 6 automatically have qualified to owning a car. We need to do that. We need to put that as a contest so that you first to earn a car, to earn a car. Apart from the rifle one, that one is dead. But there's something we have in our ecosystem that when you build a team, and building this team may not require you to buy anything in our ecosystem. You can build to owning a car without, even if you decide not to buy anything, just build your team. So by next week, we'll give you the drawing, how you can build a team and own a car in a very record time. And also we're going to tax it. We're going to put a time frame on that. First to own a car by building a team. We will do that. He's coming on board. So I don't want to waste most of our time today. I want to call somebody on board. If the person is here, Silverline Achese. Silverline, please help me to call him, or call her rather. Let us talk to us. I want to interview her very shortly before I leave. The Silverline here. Oriari. Good evening. Good evening, sir. Good evening, everybody. How are you? I'm fine. Thank you, sir. Thank you for this opportunity, sir. All right. Do you know that I'm your fan, one of your followers? Do
Did you notice I that? noticed you liked one of my videos, so I went through your page and I saw your name. Thank you very much, sir. I want to hide myself, but I can no longer hide. You know, our eyes is going through and through, watching out, monitoring who is marketing our product. We are holding this product in a very high esteem. So when we come across any page that is marketing it, we want to pay attention to listen how you are representing. And I'm very happy that you are representing very well. What you are doing is very, very, very good. Thank you, sir. Yeah. So in that, we are going to have some training. Please, let us get it. We are community. We need to teach ourselves. We are not selfish here. So, like if you hear when I was doing my intro, I know you have prepared before now. You have prepared before now. So we teach them how to prepare yourself an opportunity by creating your social media page, growing it, and waiting for an opportunity. You know, like I said, people don't know how to prepare for an opportunity. So I know if you have not got followers before now, you will not have the opportunity to sell this product. Our product is one of those things we call digital product. Well, you let everybody hear. This is digital product. When you talk about digital product is BTT is a digital product, which you can market perfectly. And if you don't have that knowledge, you will just you would like to make money like a Silverline. But before now, Silverline has prepared herself. I listened to you when you say you paid money to learn this social media marketing. They didn't even give you what you paid for, but you continued to make sure you brush yourself, you learn to be where you are today. So yes, I just want to say I'm following you. There are another person I wanted to invite, but I don't know. Is Success here? Lidola, Crypto Lab. Lidola. Yes. Success is here, sir. Success is here? Yes, sir. Okay. So before we bring Success, please tell us why do you choose to market BTT? And how did you prepare before you have the opportunity to market it? Just share with us. This is family. Silver. Okay, sorry, sir. My mic was muted. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Good evening, everybody. This is Silverline Chase. I am sorry I missed the previous meeting. I had low battery. So I didn't start the online space today, especially for those of us that are just coming in. I have been in the online space since my year 3, though I was confused, and then I paid to learn affiliate marketing, as our president just said. But it took me 6 months, and this is why I keep telling people that they need to be patient. Most of the people I tell Bitokun to, they are just asking me when is the listing day. And I'm like, this thing doesn't work like that. You don't even understand what you're doing, and you want to withdraw the money from there. So it took me 6 months at first to make my first 10,000 naira online by myself. And in that 6 months, I kept learning. I was always reviewing my page on Facebook. I was following people, seeing how they would do their things. And Mr. President can see my page. I actually just reviewed it again recently as a brand influencer. Before now, I wasn't even answering the name brand influencer. I was too shy and scared. What will people say? But this is something I've worked for, so I should put it out so others can see it. I got to know about Bitokun last year when I was in service. At first, I didn't know anything about Bitokun. I had already paid for a crypto class. The crypto class was confusing. I was still helping myself with YouTube videos and doing what I could. Then I got to know Bitokun from my upline because I have been following him on Facebook, joined his WhatsApp channel, and the only thing I got was just the Bitokun link. So out of curiosity, and because this is the platform I am building by sharing opportunities with others,
it took me a lot of time to raise 50,000 to pay for affiliate marketing training, and it still took me 6 months to make money online. So when I see opportunities, so long as they are legit, I do my own findings, I get results from other people. I don't wait, I just show it to people and I start teaching them how to navigate through. So I got the link and I started. I registered. I started telling people about it and they would ask me questions. So it is because of the questions they kept asking, I kept learning about Bitocoin. The more they ask, the more I'm in the app, I'm learning, I'm seeing what to do. Even when I registered, they said KYC. I said I've not done anything that required a $1 fee for KYC, but I was willing to try it. They talked about getting a bot. I got a bot, and I encourage my followers to get bots. Most of them get every month. I got the bot. I was curious. This is just $1. I've lost more than $1 on the online space. So $1 is not big money. $2 is not big money. So I kept showing. I kept telling people. But one thing stood out for me, that the more people engage, the more they asked questions, the more they push me out to learn. So that is why I've been still active on Bitocoin. And why Bitocoin? I have done projects that in the next 2 months, 3 months, they fold up. Most times they are just looking for referrals to make sure their websites are active, maybe because they want to get pay from Google. But Bitocoin has been existing for 1 year. And before I joined Bitocoin few months to their 1 year celebration. I'm like, how come this thing has been existing since 2024 and I didn't know anything about it? So I kept showing up. I kept asking questions. I was running from one YouTube channel to another because people were not talking about Bitocoin on Facebook. And I am not very good in YouTube videos, so I had to focus on where my strength lies, and my strength lies on Facebook. So I kept building, kept making videos. When people ask questions, I'll go and rush and check how it is and make videos about it. So because of the videos, people kept coming in and the rest. So if you are in this meeting, you are new, you want to make money, I also want to make money. But I have worked on my mind not to be quick or too quick in wanting to make money. If you're too quick, you're going to get tired of it and you're definitely going to get exhausted. If you're too quick, you're going to get frustrated when the place you are supposed to get to has been moved further. So if Bitocoin has said BTT will be listed this year, and you have put all your mind that BTT is listing this year, so you want to withdraw all the money you have, and Bitocoin now moves it to the next 2 years, you're going to get frustrated because all your gaze was in this year for it to be listed. First of all, you need to work on your mind, and you're never too late. You also need to, if you're on any social media platform you're good with, I am trying to see how I can get into TikTok so that I can start pitching Bitocoin to them. If you're on X, you know how to write scripts on X, know how to write threads, you can start from there. If you're on Facebook, you can start from there. And there's always this excuse I hear from people is that I don't have room to refer. And I tell them that this is a lie you're telling to yourself, because everybody around you needs an opportunity to make money online. Even the world's richest men don't hide away from opportunity. If someone tells them an opportunity, they rather do it secretly, because if they tell it to someone else, you might discourage them, especially when it involves money. But Bitocoin is free, so you need to tell it to someone else. When I started the online space, because I was an affiliate marketer, I noticed it was difficult for me. So I had to move to something that everybody wants. Everybody in Nigeria needs free access to information, free access to money-making apps, free access to anything, so long as it is giving them money. They are so scared of putting their money or investing their money. So since it is free, I push it out to them. And though not everybody is going to accept it, but it's fine. So the ones that are accepting it, I make sure to
try to guide them, do what I can do, be present there. Most times, what I even act as online is customer service representative, because when you ask question, I have to reply you. If I don't reply you, you can get frustrated and you stop doing the project. It is to my own loss, because your consistency is going to give me more money. So while I am consistent with you, holding your hands, showing you what to do, it encourages you to want to show up, to want to do better, to want to continue. So you are never too late to start. You have to work on your mindset too, and you always need to see the future. I'm seeing the future with Bitcoin. I was late on Bitcoin. I was late on Ethereum. I was late on most of the coins that are listed now, but I still had to buy to hold them, because the future is always going to be bright. So with Bitcoin, since it is still fresh in the market and I can refer people to get Bitcoin that I can swap for USDT, I'm free. I'm going to pitch it out to my audience. And most of my friends have joined. By God's grace, more persons are still joining. So this is my journey so far on Bitcoin. Thank you very much. All right. Thank you so much, Silverline. When I come across somebody who is trying to, what I also advise is for you to make sure you get the whole knowledge. There are some things we have passed. We don't tell people most stories, but if you want to just build and make sure you understand the concept, first of all, understand our concept. If you understand our concept, it will give you very confident that a Bitcoin is going nowhere. We are here for business. We are not here for cutting corners. So it's a journey that we have just begun. Before we can finish mining our Bitcoin, it will take us 56 years. Limited in supply. If you know a bit of a concept of crypto, it has been predetermined. Is our national money. So these are the things you need to understand so that you can be able to own your product. So you are doing well. With that, on behalf of management, you have just earned yourself a 20 USDT for the good work you are doing. I appreciate you, to encourage you to make sure that every other person key in to take this gospel of BTT to every nook and cranny of your reach. And like I said, just decide what you want to earn. Make up your mind, okay, before this token, I want to earn $1 million. People have earned it in token. When we talk about it, don't say maybe we are making out. We know what we have here. So it is depend on you, what you can be able to do, you do it. The sky is your limit. So you are doing a great job. Continue to do what you know how to do. With that, can we bring Success on board? Briefly before I can. Can I take it from here, sir? Oh, sorry, sir. I forgot. sorry, Lina. Merci, merci. Monsieur Kingsley est venir avec une motivation de nous dire que merci à tout et puis tout ce que Coach Ben est en train de dire pour qu'on sache que Coach Ben est en train de nous donner de nouvelles de monter, faire des choses bien comme lui, il a été commencé. Donc, management est en train de faire toutes les choses possibles. Il faut que chacun de nous aujourd'hui rentre de faire des choses bien. C'est ça des mots de M. Kingsley. M. Kingsley est venu encore nous dire que à partir de maintenant, les choses vont aller à une manière où chacun de nous va gagner la rentabilité de notre temps avec CTC. Bon, comment? En faisant les activités, en faisant les choses qui vont nous pousser plus de nous donner la rentabilité. Donc maintenant, dans ce cas, il est appelé aussi à nous dire que il y a certains leaders qui sont là aujourd'hui où il va prendre connaissance avec certains leaders qui sont en train de faire des activités énormes. Ils passaient par leur page à voir les gens là. Est-ce que les gens là fait des bonnes activités pour CTC, fait des publicités pour CTC. Donc, il est un de eux ici actuellement. Il voulait appeler, elle s'appelle Silverline. Donc, la dame là, venir, et puis M. Kingsley, d'abord,
dit merci à elle et puis il dit qu'il les félicite pour les activités faites. Et puis lui-même, ce qui s'est passé dans des pages de la dame là, elle a vu, lui, il a vu des activités la femme l'a fait concernant CTC. Là, lui, ça lui touche beaucoup. Tu vois certaines pages de certains leaders qui font la publicité de CTC, ça lui touche beaucoup. Donc, dans ce cas, on a appelé Madame Sylvia Line. Madame Sylvia Line est venue, on a demandé à elle, qu'est-ce qui est motivé à elle aujourd'hui de faire les activités pour CTC. Bon, elle dit que, d'ailleurs, il veut remercier le management, il veut remercier tout le monde, il remercie à M. Kingsley déjà, qui suivent des pages de elle aussi sur Facebook. Donc, elle dit que elle paye beaucoup d'argent pour entraîner, pour apprendre des écosystèmes. Bon, tout ça là, il n'est pas vu, il n'est pas gagné c'est quoi elle veut. Il n'est pas gagné c'est quoi elle est payée pour. Donc, elle continue d'apprendre, elle continue de voir des choses. Le seul erreur, elle a été faite, elle n'est pas connaître CTC tôt. Elle connaissait CTC 2 mois de notre année, l'année passée. Donc, d'ailleurs, depuis les jours, il connaît CTC, commencé de bosser, commencé de prendre connaissance, commencé de bouger, faire parrainer les gens, parler de CTC aux gens. Jusqu'à il est arrivé un nouveau aujourd'hui où il a gagné beaucoup de monde. Derrière elle, elle continue d'entretenir les gens là. C'est pas juste pour parrainer les gens, c'est pour entretenir les gens là, pour qu'ils restent tout le temps actifs. Parce que tant que tu laisses les gens actifs, toi, vous allez gagner de la rentabilité. Et elle dit que c'est ça elle-même son propre objectif. Son objectif, c'est dire que il parraine les gens pour qu'elle gagne sur les gens là. Parce que tant qu'ils sont actifs tous les jours, elle aussi gagne tous les jours. Donc c'est elle, c'est ça elle, son propre secret. Et aussi, sur ton page, il émet un service de clientèle. Ça veut dire que si un client pose une question, elle est là tout près pour répondre chaque jour. C'est ça qui fait que elle est consistante. Beaucoup de gens qui sont en ligne derrière elle aujourd'hui, ils sont actifs. Voilà pourquoi ce management, elle reconnaît elle rapidement parce qu'elle voit que tous les gens qui sont derrière elle, ils sont toujours actifs. Vous aussi qui sont là, qui nous écoutent, il faut que tu mets les gens qui mis dans votre application, il faut qu'il sera actif aussi. Management va vous connaître, prendre votre connaissance. Donc, M. Kingsley dit que merci à elle pour tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, M. Kingsley dit qu'il va donner à elle 20 USDT pour qu'il donne elle le courage pour ce qu'elle a fait, ou 20 BTT. Voilà. Merci beaucoup à vous. Voilà, nous allons prendre la prochaine. M. Kingsley dit qu'il y a un autre leader. Elle veut appeler encore pour qu'il rejoigne à nous. Merci beaucoup. Back to you, Mr. Kingsley. Sorry about that, sir. All right, thank you so much. Yes, Silverline, please chat Olabode direct, drop your minor ID with him so that you can get your rewards immediately. Go to the chat, look for Olabode and chat him privately with your minor ID. And again, if you want to learn to see what she's doing, you can as well follow her on her Facebook to learn. You're already a member. To learn when he drop. If you want her to teach you, contact her for the purpose of learning. For the purpose of learning, don't go and talk any other thing. If you want to learn how you can create your own Facebook, do what he's doing, or she's doing rather. We have enough materials. You can pick our material for the purpose of making good presentation. You can start. That is one of the easiest way to do marketing. If you don't know how to top person one-on-one, you can start by creating your Facebook page. You heard her. She's good in Facebook. There are people that are doing in X or Instagram or TikTok, so that you can create a page where you can do your own marketing for your own good. So thank you so much. Can we have
Okay, do that as we are looking for success. You can interpret quickly. D'accord, d'accord. Tout à Monsieur fait. Kingsley vient de dire que à partir de maintenant, si vous êtes prêts d'apprendre comment notre leader, Madame Silverline, qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle arrive à bouger, vous aussi, vous allez juste contacter elle. Et puis, si vous contactez elle, il faut que tu contactes elle dans des cas d'apprendre. Parfois, aller dire certains mots à elle. Non. Vous pouvez aller contacter elle pour qu'elle vous apprenne comment on parrainer les gens, comment entretenir votre page. Elle va vous apprendre. On a beaucoup de matériel déjà avec notre écosystème. Tu peux créer une page, tu peux mettre dedans, tu peux attirer les gens. Ça va vous aider. Il faut rappeler que la dame là, vous allez contacter elle seule pour le travail, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Back to you, sir. Thank you, Lidola. Can you bring Success on board? Is she still here? Yes, Success, please, you can unmute. I've sent a signal to you. Good evening, sir. Good evening, everyone. Yeah, good evening, Madam Success. Do you know I am your fan? Have you seen me comment? I didn't really notice that. Thank you so much. I'm following everybody. Our eyes like a eagle eye. So we are watching. We don't want misrepresentation. And I find that you are doing a great job. Even sometimes your baby will be crying and you just keep on doing what you want to do. You know, I like very strong women that want to make legit money. You know, I always like to encourage anybody that is serious on what he or she is doing. So you are doing a great job. Just briefly, tell us what and how we become experts in social media marketing or affiliate marketing, please. So it will encourage our community. We are family here. We don't need to hide strategy, because the more number we have, the benefit for everyone here. So share with us quickly. Okay. Well, I'm a content curator. I started doing this content curation because I'm a very shy person. I'm not good in talking. So I feel like opening a Facebook page will help me, like talking to people. And I love teaching. I love teaching a lot. So this content curation have really helped me a lot. But before, I don't think, if you ask me to come up, I don't think I will be able to do that, because I'll be very shy. And sometimes I will not even remember something to say. I will just be, but this content curation have really helped me. For this BitToken, the energy I put in this BitToken, I have never done that in any of the projects I have been doing. That is because I'm this type of person that once my spirit lead me to do something, I'll keep on doing it to the last. Because BitToken is one thing that one of the projects I have come across, they are genuine. Like, I have never seen any project that will be coming square meeting, like hosting a meeting every week and be showing their face. I don't think I've ever seen something like that. So anyone that is doubting that BitToken is not real, I think that person really needs to go and check, because sometimes people will say, Success, you are too harsh. Whenever we ask, is BitToken real? You just attack us as if it is your father that owns the BitToken. One thing is that I told them that if you want to make money, you need to, making money is from your mind. If you don't have that mind to make money, you will not be able to do that. And if you are this type of person that you just, like, some people will come and say, Success, I want to go into content curation. I have a lot of debts. I want to pay this. I want to do that. I will tell them that content curation is not something that you just enter today and you start packing money. Even sometimes you make video, you see 1 million views, you end up earning 1 cent. And it's not everybody that will be able to handle that.
So if you want to do something and you want to do something because of the debt that you have, or you want to just make money, maybe within just 1 week, you want to start making money, it's not possible. That is why some people that I have referred will come and tell me, I want to withdraw. I'll ask you, what do you want to refer? Even some people, what do you want to withdraw? Even some people do not even have up to 200 BTT, and they are telling you that they want to withdraw. What is there that you want to withdraw? Someone came yesterday and said, so says, I want to withdraw. I'm not seeing any money in my USDT. How are you guys doing it? I said, when did you register? I said, I registered last week. I want to withdraw my money. I have debts. I have house rent. I said, you don't have the mind to make money. My sister, let me tell you, if you want to make money, or everybody that is listening to me right now, if you want to make money, please remove that mindset that I want to start making money instantly. Like you registered now, I want to start making money. No. What you need to do is give it time. Study what you are doing. That will help you, because some people will come and tell me, Success, the way you are promoting these B tokens, like they are paying you to do that. I say, nobody is paying me to do this. I'm doing this because my spirit accepts to do it. I have made research about this B token. And whenever we have our champion meeting on Saturday, because we now have meeting before this square. After that meeting, the energy, if the energy is 90 before, the energy will be 150. You know, it helps me a lot. For those that is not joining the champion meeting before this, I think is Nigeria time is 1 p.m. They need to be joining as well. Because if you are joining that meeting, you'll be able to help the people you are referring to, your team. Because me, I don't know much about crypto. This is the first time I'm into this crypto stuff. I do a lot of online stuff, all these small apps. You refer people, you earn and all that. What I'm good at is create my content and market people's business and all that. That is what I'm good at. But I've never done anything about crypto. But you see this P token, everybody listening to me right now, please take it, because sometimes I'll go and I don't normally check out that P2P, that 1 cent. Imagine selling your BTT after all the hustling. You will now go to P2P market to sell your 1 BTT for 1 cent. Why can't you just scroll down and see that 5 cents for 1 BTT when the app lists? Just calculate how much that just 200 BTT will give you. Just your 200 BTT, because some people will say that because that's 16 of every month that they will convert the BTT. I'll be getting a lot of complaint that their point is so low. This is what I received, 100 and something. I normally tell them that if you are able to stock your BTT, even that 100 and something BTT that you receive is something. But if you are shaking the price in that P2P market, you are going to be discouraged. Stop shaking that price in that B2P market, because if you are looking at that price, you'll be discouraged. Stock your BTT. When is the listing time? You enjoy whatever you are doing here now, you enjoy it. So I'm so happy to be here. I am so happy. Like, I don't even know how to be. I think the Igbo blood in me is the thing that is making me to work this hard. So I'm so happy to be here. Very, very happy. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Ola, because he's always there. He's always there to advise me to, whenever I ask him question, he's always there. Thank you, President, for this opportunity. I really appreciate. Thank you, everyone. Okay. This is a wonderful, great testimony. While we're doing this is our family meeting. We don't hide secrets. We want everybody to learn. When we started our aim, we are bringing Web3 Academy to the doorstep of everyone. The Web3 Academy channel is up and doing. Go there and begin to learn how you can navigate the cryptocurrency is something you have to learn. Anyone that doesn't want to pay attention at this moment, there will be a time that many governments of nations are accepting it. So we are just on time. We are on time. And I want to tell us we are the first, our ecosystem is the first ecosystem that are doing what we are doing, building a virtual nation
very soon, every one of us here, when we have 30 million members, there is nothing we cannot do. Number is everything. And let me tell us, the BTT you have today, don't forget, by the time we start generating revenue, 100 million a month will be just a small money for us. And if we generate $100 million, I am saying it here, write it down. Go and write it somewhere, say, President says something. In near future, $100 million will be chicken change for us to generate in our ecosystem monthly, and 65%, $65 million will be devoted for powering our BIT token. Imagine when you put 65 million to provide liquidity for our money. It's our money. This is our money, our national money. And then you go and exchange it with that little BIT token you have. By then, the price would have been $50, or $20. Let me not go too far. You will know, just put punch calculator in the language of a crypto lab. Help me punch. That's how he teach us when he tells us about tokenomics. He will tell us to go and bring our calculator because he likes to punch. Maybe he's here, hearing me. So when you punch it, you know. The reason why we created P2P it is for the doubting Thomas. Most of our leaders here, they have banked. Even our 21 million staking pool is full already. So we are also trying to help those that understand. So people like Success that know the value. Very soon we are going to create another staking pool where you can stake your where you can stake your BIT token and making money, making profit from it every month, because we want to create scarcity. By November 16th, hear me, the amount of BIT token that will be released will be halved. That's what we call halving. 3,024,000 will be halved into two. What we'll be releasing is 1,512,000. Do your math. So some of you that want to pay your house rent, you have not started, but you have calculated. We are not doing money rituals here. We are not doing money rituals. I want to stand. We are not doing money rituals here. We know. We are creating wealth. That's what we are creating. So please pay attention. Why I bring these two gentle ladies, these honorable ladies, is for you to know. People have gone far. They are creating their own wealth. Do so. If you need their help, please contact them. Follow them and see what they are doing. I was following them and I've become very interested on what they're doing. So let me conclude. You have just won yourself, on behalf of the management, 20 USD to your wallet. Drop your miner ID to Leader Olabode. So back to you for the. I don't know. I hope you can capture everything we said. Sorry. It is too lengthy, but try your best. Merci, Monsieur Kisly, merci à notre grand leader, Madame Chika. Tout le monde connaît Madame Chika Succès. Madame Chika Succès est de notre leader qui gagne dans les parrainages d'ici chaque semaine avant. Bon, aujourd'hui, tous les gens y parrainés depuis on a commencé ce concours. Ils sont tout le temps actifs. On a demandé à Mme Chika quel est son secret. Elle dit qu'il faut que les gens là soient actifs tous les jours. Elle dit que d'abord, il remercie tout le monde, il remercie nous tous qui sont là. La première chose qu'elle fait, elle n'a pas été quelqu'un qui connaît l'Internet. Bon, au moins, il est rentré dans l'Internet, il crée des choses, il apprend avec des autres quand il est venu connaître CTC. Après, il est venu connaître l'application CTC, elle est lancée. En même temps, elle est lancée, des choses commencent à devenir. Commencer à être quelqu'un de très agressif de tout ce qu'elle fait dans l'écosystème de CTC. Commencer à faire venir les gens. Il tape partout de côté. Il fait venir les gens, il a traîné les gens, il a créé des groupes, il fait des réunions. Ça veut dire qu'il a pris CTC comme lui-même ton propre entreprise.
Ça veut dire que matin, la nuit, tout moment, c'est CTC, il parle de toutes les pages, il est. Et les réunions, elle fait aussi des réunions pas possibles. Tous les samedis. Il faut apprendre les gens. Il faut que les gens soient actifs. Elle dit, c'est pas juste pour parrainer les gens. Il faut que les gens soient actifs. Il faut que les gens se connaissent pourquoi ils sont dans l'écosystème. Quelles sont les rentabilités? Il dit parce que souvent, il y a les gens, ils parrainent, ils disent que non, ils veulent faire des retraits déjà. Il demande, tu fais retrait de quoi? Dans quelque chose, toi-même, tu n'as pas encore compris. Tu veux faire un retrait. Il dit donc, ça veut dire qu'il a ouvert à l'école pour lui-même dans l'écosystème où il a appris les gens, il forme les gens, il dit quels sont les avantages qui sont dans CTCB Token. Donc, il a mis beaucoup de paramètres qui font que les gens ne peuvent pas dévier elle. Il est ouvert chaque moment, n'importe quelle question que tu poses aujourd'hui avec des écosystèmes, elle est là pour répondre. Il faut que les gens soient consistamment actifs dans l'écosystème. Et c'est ça qui est donné à eux. Il donne encore nous qui sommes là aujourd'hui de prendre un conseil à lui. Elle dit que si avant, vous n'avez pas encore pensé que c'est comme votre propre entreprise, aujourd'hui, il vous dit de prendre ça comme votre entreprise parce que le jour où nous allons faire un listing, le prix ne sera pas comme le prix nous on veut. C'est le prix maintenant qui va venir monter. Et dans ces cas, si tu n'as pas beaucoup de BTT, comment vous allez gagner des rentabilités? Et d'ailleurs, on ne peut pas prendre tout en même temps, on est listé tout de suite là, tu prends tout, tu vends parce qu'on voit que ça fait 0,05 $, tu vends en même temps. Il faut laisser quelques heures. Parce qu'un listing n'est pas dit qu'en même temps, le listé, c'est le même prix qui va rester pendant une heure. Non. Dans 1 heure ou 2 heures, le prix sera sauté ou ça sera baissé. Donc, c'est un truc à calculer. Il nous a demandé de prendre des bics et calculer combien nous allons gagner si on émet le listing. CTC n'est pas juste là pour tout de suite seulement pour ramasser tout de suite on part. Il dit qu'on est là plus d'abord de minage, c'est 56 ans. De minage, juste de minage. Donc après le minage maintenant, disons que combien de BTT qui sera donné. Donc il dit, il remercie tout le monde. Il peut les limiter ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il dit, il est limité ici pour nous dire merci. Merci à M. Olobade qui est là tous les jours pour elle. Chaque question, il demandait, M. Olobade est là pour aider elle, pour avancer. Il remercie encore nous tous qui sont là d'écouter elle. Il dit que le travail continue tous les jours. Bon, il faut entretenir les gens, c'est ça qui est le plus grave. Il remercie M. Kingsley aussi, qui est sur ton page. Et elle ne sait même pas qu'il suit ton page. Il dit, il remercie lui aussi. Donc, M. Kingsley dit que, d'accord, il n'y a pas de problème, merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. D'ailleurs, tout ce que tu as fait pour la communauté, c'est pour nous tous. Donc, on veut remercier elle pour tout ce qu'elle fait. M. Kingsley dit que, d'ailleurs, tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, il va donner elle 20 USDT dans ton compte pour qu'il dise merci à elle en bas de management. Pour qu'on dise à elle que management est avec elle, avec nous tous. Faisons des bonnes choses, on vous voit, on connaît qui vous êtes. Donc, avant de continuer, M. Kingsley dit qu'il peut se limiter ici. Henry, merci à tous ceux qui sont là. Tout ce que vous rentrez de faire, management, il regarde tous les jours. On est assis sur des tableaux, on est en train de voir tout le monde qui est en train de faire les activités. Quels sont les gens qui sont actifs dans notre écosystème tous les jours. Donc, on vous remercie, on remercie tout le monde. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Kingsley. Back to you, sir. Thank you. Mr. Ola, take over, please. Our time is fast spent. Thank you so much, Mr. President, and to Silver Mr. Ola, I think we have a problem with your mic. Your mic is very down. We cannot hear you, sir. All right. Sorry.
You come closer to your mic, Mr. Ola. Is it better now? Yes, sir. Yeah. Good. Yes. All right. Thank you so much, Mr. President. Really appreciate your time. I can tell what it is right now in Dubai, but you still stay strong and you stay put because of everyone in the ecosystem. Thank you so much. So to Silverline and to success, congratulations. Hard work pays off, and that is what we have seen yet again tonight. Congratulations. All right. So we are not going to take much of your time again. We have actually spent much time, but it's really worth it. It's really worth it. It's really worth it. It's really worth it. So I can assure you in the next 12 minutes, we will draw the curtain. We'll see how fast we can move. All right, so we just have about 2 more items to go. One is little. Then we are going to, there's one person that is actually 2, but I think the other guy is not here that we need to interview from our past leaderboard winner. Then after him, we will draw the curtain. Maybe 1 or 2 questions, but I will work within the time space. But before we do that, Godfrey, please, you have something for us. I believe it should be in 2 minutes. Let's have you. Godfrey, you can raise your hand. Let me, if you're here. Okay, Godfrey, you can unmute. Godfrey, you can unmute, please. Make it fast. I've sent you signal, Godfrey. Godfrey, I've sent you signal. Hello? Unmute. Can you hear me? Hello? Yeah. Can you hear me? Can you hear me now? Yeah. Okay, so sorry. Try to unmute. Okay, good evening, family, and morning. Because of our French community, I want to say this one sentence before I will present to us. I just want to let you know that this song is really inspired by the idea of a hen sitting on its eggs for 21 days with purpose and patience. So as I play it, I hope you feel that same sense of anticipation and meaning as well. Therefore, please help me translate before I can share my screen. Merci. Notre grand leader, M. Godfrey, dit qu'il est musique. Il voulait, mais il faut qu'on écoute. Bon, cette musique, ça traduit qu'un grand oiseau comme des aigles qui est assis sur ton œuf pour 24 jours, il est couché sur ton œuf sans bouger. Et puis, c'est comme ça, de musique là va partir. Ça veut dire que ça signifie comme un aigle qui est assis sur ton œuf pour 23 jours, 23 jours, couché seulement sur ton œuf. Ça donne des patience et assez. Merci beaucoup. Let's continue, Mr. Godfrey. Leader Ola, send him the unmute again. He dropped. I just admitted him. All right. I guess his network is really... Okay, thank you. Thank you, Mr. President. So I will share my screen. Thank you. Have you ever seen a hen on an egg for 21 days? Quiet in the corner while the whole world walks away. No applause, no spotlight, just patience in the heat. While destiny is forming where nobody can see. From the outside it looks like nothing has begun, just silence in the shell under the morning sun. But inside that small space a future takes shape. Bones of a vision no pressure can break. If you break the shell too early, you destroy what time would show. Greatness grows in hidden places long before the world will know.
faith in every step we take. When the timer hits 0, watch the whole world shake. Been token is still cooking, destiny inside the shell. What looks quiet on the surface is a story time will tell. The hand can't see the heartbeat forming in the dark. No signal, no feedback, just faith inside her heart. Day after day she stays upon the nest, trusting that the process knows the rest. And that's how vision grows when the builder stays strong, working in the silence when the nights feel long. The shell is in a prison, it's a sacred place where patience and pressure give purpose a face. You may feel forgotten, like nobody sees your flame, but every quiet moment is preparation for your name. Big token is still cooking, let the fire do its work. Pressure builds the future, even when it seems like dirt. No noise, just a mission, faith in every step we take. When the timer hits 0, watch the whole world shake. The egg never looks pregnant, but destiny lives inside. Formation comes before revelation, truth you cannot hide. The shell is not a prison, it's the countdown to the I think we have issue with our leader. The network, All yeah, I right. think network is. Very, Yes. very good Yeah. to hear. Okay, so No problem. leader. We'll hear more of it. Yes. That's good. Just a summary, leader Fode, what he's done. Can you do that for us? I think they will do a French one, please. All right. Time is first spent. They should create All also translation The French in version. French. All right. French version, Okay. please. Yeah. Yeah. Ok, donc Okay, so nous, les francophones, on va faire notre aussi. Ça, c'est pour les anglophones. Donc, pour nous aussi, ça va venir. Ça veut dire que ça demande de patience. Ça demande de patience, ça demande de donner vous-même 100% d'hommes de œuvres qui sont en bas d'un pool, qui restent là-bas pour 24 jours, pour rester en bas là-bas jusqu'à un jour, ça va casser. C'est comme ça, CTC est en train de faire. CTC est en bas de feu, il est en train de. Un jour, ça va ouvrir. Boum, c'est parti. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Olabade. Let's continue, sir. all right, thank you so much, family. So the next thing we're going to do, we have 2 outstanding from our leaderboard, week 9 leaderboard winners. So I think only one is here. He's been on my neck. So please, leaders, please let me look for Usman, Danladi, Yunusa, rather. Danladi Yunusa. Danladi Yunusa, please, leaders, let me look for him and let's do his interview quickly. He's here earlier. He raised his hand up since. He raised his Yes, hand up since he was here. he's been chatting me from back end. I told him to just be calm. Is he here still? Please, leader, if you are here, can you raise your hand, please? Danladi, please. Raise Danladi your hand. Yunusa. Let me search for him on the search column. Is he here? Yeah, Yes, it's he's on here. sir. His hand is Okay, up. Danladi Yunusa, please let me enable his mic. Hello, good evening, everyone. Ah, Mr. Everybody. Danladi, finally, we are able to have this conversation. Congratulations. Thank you, sir. So, Thank you, sir. Danladi Yunusa at week 9 leaderboard, he came with the 4th position with a price of 30 USDT. And we couldn't grant you your prize because we are here to have a conversation with you.
can you tell us what's your strategy? How were you able to get to this fourth position? And I can see while we were doing, when Coach Ben was actually showing us what we need to see at the active member, I saw your name there. So which means you are doing something. How are you able to gather your crowd? Tell us more about you, please, quickly. Okay, sir. So I can't take a long story about this project. At the time I see this project, so I stand to think about it. So I need to research how about this project. So I need to know how I can be active on it. So at the time I start to register, to beginning to know how I can able to build my community and to mind active able than many times a day to start to tell our people, because I'm a content creator influencer. So I need to know about the project before I bring it to my people. So the time I start to tell our people, so some people they ask me how this project to be a lady. I say no, don't worry. I will explain everything about this project so that you can thank me later. So as I start the time when I do my KYC successfully, so to see the first time to I receive my BTC token. So I begin to say, let me do BTC to confirm if a legit or not. So as I sell my BTC to the first time, so I got to make a withdrawal. So my withdrawal is the success. That's the time when I see my withdrawal is the component. So I get confidence to tell our people, say this is a legit project and we will be success on it. It will be our next Bitcoin. So I start to tell my people to come and register and start the mining. So I begin to share many times. So I can't retire. A day I will share this our project to 4 times because I have many social platform accounts, YouTube channel, Facebook account, Telegram channel, Instagram, Twitter, and so on. So then I started build our team. So that is Thank you. So okay. So Facebook, your Facebook community is around what's your estimate on Facebook, on X, your community size? Yes, my community on Facebook, I have more than 49,000 people. 49,000. So, and yeah, on Telegram channel, I have 29,000 people. Okay. So, Mr. Danladi, this is an opportunity. It's just like you have found gold. It will be selfish. I know you have been telling people. I know the tire. You need to bring them. I know the tire. And so I can't say anything against it because of. Correct. All right. So
After now, we'll take our conversation away from here. I'm not sure you have opened your own WhatsApp, CTC WhatsApp group to bring in your community so that we can have them engage and tell them more about the ecosystem. They need to know what you know, they need to know so that when definitely you are growing. This is a good project, you know. Okay, so thank you for the work you are doing, but we can still do. Go ahead. Yeah. Okay, so you can still do more. We will create that WhatsApp group. You bring in those that you have invited into the WhatsApp group, CTC WhatsApp group. Then I will be part of the group admin. Then we'll take our conversation there. We'll train each other. We'll ask questions. We will let each other know what the project is all about, and we'll grow together because together we can, and together we shall grow this project. So thank you so much. We've had this conversation. We've been on it for like some weeks now, but we've had it eventually. And I know that we'll take this further than what we have discussed today. Thank you for the job done, and we will do better. You know, like they say in my own side here, that the reward for hard work is more work. Okay, so we have more work to do together, and I believe that we will do it tirelessly because it's not just a sprint, it's a journey. We are here together for more than 55 years now remaining. Okay, so we have to enjoy each bit of the line. Thank you so much. We really appreciate you. Okay, thank you, sir. Merci, Mr. Olobode vient d'appeler un de notre leader qui était gagné dans le 9e semaine. Maintenant, il n'a pas été là. Il faut qu'on donne lui ton reward. Donc, on a mis lui aujourd'hui pour demander à lui quelles sont tes stratégies, comment il a été fait pour gagner les gens là qui sont constamment actifs. De temps même Coach Ben était mis, les gens qui sont actifs. Et on a montré lui-même ton page, ton nom, et puis les gens qui sont actifs dans ton page. Quelles sont ton stratégie? Il dit que ton stratégie est simple. De temps, on a montré à lui CTC l'année passée. Il a pris ça, en même temps, il a pris, et puis il commençait de faire un peu, jusqu'à il commençait de voir que les gens gagnent chaque semaine. Pourquoi pas moi? Et que moi, j'ai une large communauté. Donc, lui aussi, commençait de dire les gens, commençait de parler avec les gens. Dans ta communauté, il est créé à Facebook. On a demandé à lui combien de personnes il est dans Facebook. Il parle de 49 000 personnes. 49 000 personnes qui sont dans ton Facebook page. Sur X aussi, il est comme 28 000 personnes aussi. Donc, ça veut dire qu'il a une grande communauté. Donc, M. Olobode demandait à lui que comment il était fait. Il est en train de dire maintenant que voilà, il arrive à parler avec les gens tous les jours, parler avec les gens chaque fois, il met des réunions, il met eux en activité de montrer à eux que chaque fois tu seras en ligne, chaque fois tu gagnes. Donc, c'est ça qui était ton stratégie jusqu'à aujourd'hui. Donc, M. Olobode demandait à lui pourquoi pas, il ne peut pas créer un WhatsApp, un groupe WhatsApp pour que les gens là aussi sera entretenu avec management. Il faut qu'il aussi profite d'être dans l'écosystème tous les jours. Donc, il faut qu'il crée un WhatsApp. Là, il va obtenir t'aider et même pour que le travail continue. Donc, merci beaucoup. On vient d'envoyer un code. Si tu regardes attentivement, il y a un code qui est là, M. Olobode est en train de mettre. Si vous êtes actif rapidement, vous allez juste mettre ça. C'est un code qui est très facile à connaître. Voilà, merci beaucoup. Va dans ton back-office rapidement et puis tu ouvres ça et puis voilà, ça continue. Merci beaucoup. Merci à tous les leaders qui sont là. Merci pour tout ce que vous faites pour notre communauté. Merci beaucoup. All right, family is active. If you are new, le code est actif. Go to le code est actif rapidement. Il faut mettre le code pour que vous allez gagner votre cadeau. Va dans les parties gagnées. Partie gagnée, s'il vous plaît. Go to N.
click on redeem voucher. It's green in color. It will bring you here. Then type in CTC FS21M 2026. CTC FS21M 2026 is active, please, and it's time bound. All right, so while we are doing that, I'm not sure we'll be able to take any question tonight. I'm sorry. Maybe by tomorrow webinar, we can entertain our questions, please. We've gone way far behind. I promised 12 minutes as at the time that I was talking now. And 8 minutes from my promise. Rapidement, CTC FS 21M et puis 2026, s'il vous plaît. CTC FS 21 et puis M 2026. Merci, merci beaucoup. Mr. Alabode, continue, sir. All right, so while the code is still on, I don't know if it's expired, but I will welcome Leader Gamson to help us with the closing remark. Apology, family, please, your question tomorrow, we will attend to those. Thank you. Leader Gamson, please, while the screen is still on. All right, I hope I'm audible. Very audible, sir. Yes, sir, you're audible, sir. All right, thank you so much to God for this wonderful meeting today. And our biggest thank you to our President, Coach Ben, for the wonderful update today. In fact, today the whole meeting is just about update back to back. And when I was seeing the app this evening, I was saying, oh, wow, tonight we have a lot to discuss. And here we are. And I so much love Success and then Silverline, their approach that they have for this project. In fact, the way Success talk about her energy towards CTC and BitToken. In fact, it has even given me more energy because she approaches it like she has passion for it like the way I do. So anytime I hear that, yes, somebody is in that mood with me, then I activate myself the more. All right. And each and every one tonight have heard her. If you want to make money quick, then you get a missed call. So it's better we take our time to build financial freedom than to chase the small dollars now. And the question our president asks us, if BTT should get listed today, how much do you have to go to the market? So give yourself a target. Why in a hurry? Why in a rush? Why throw your BTT at that tiny prices at, how do you call it? The P2P section. So make sure you have a target for yourself. This evening when I saw the update, I did some recording and I posted in my group. And a lot of people were saying, wow, because after the daily the daily login reward, when I tried to explain that, I intentionally sent the video to my stake token so that I can claim a day for them to look at it. And I had about 700 BTT. And I just said, with this 700 BTT, if I should take it to the P2P section now, it means I'm making $7 a day. And those that are Ghanaians, they know how much $7 a day means. And I said, I have stick my token for 2 years. So it means every day I'm going to be getting $7 times 2 years. That is the approach that I'm using. So what is your own technique? What is your own approach to this CTC and BitToken? And now with what our leaderboard, people that are coming in
with a lot of people that are coming in and giving their, educating their people to be active. All right. Once upon a time when we started, some of us were champions. We were bringing people on board and people were asking us, how do you get the people? But now we are here with the real influencers. I'm nowhere near them because I'm not a YouTuber. But because we saw the project earlier and we keyed in, giving all our all, people that we do online business with, surrounding us, came to us, accept the idea. I always use Leader Victor as an example. He's a champion in the ecosystem now. If I were not to approach him, because we have done several businesses together, he wouldn't have been here. So that is how it is. Now, we cannot compete with the influencers. But when we are talking of, how do you call it, a bigger team in the ecosystem, when you count 1, 2, I should be a man, or 3, I should be a man. So, I think we lost Mr. Kamsi. Mr. Kamsi, Mike. Yes, network. Ok, bon, M. Kamsi vient de nous dire qu'il a été très content, comme il a vu les leaders, on a appelé aujourd'hui, qui sont actifs. Donc aujourd'hui, même comme lui, il a vu la présentation. Everybody in his time. You don't need to rush to make money forever. And thank God, CTC system. Leader Gamson, go ahead. Mr. Kamsi, go ahead, sir. Mr. Kamsi. Yeah, he's booted out. It's the okay. network. The network. Okay. Okay, he's back. Okay. Yes, my network took me out. But let me just conclude. So I think my conclusion will be that let us always come for the information, so that when we come for the information, we understand the information, then we put it into practice. But if you stay, if you don't come for meeting, you will not get the information, and you will not also understand where we are heading towards, and you cannot also educate your down leaders. So thank you so much. In fact, I'm very, very grateful to each and everyone for coming. May God bless us all. Thank you so much. Over to you, Leader Lobody. Merci. Merci, monsieur Kamson vient de dire que maintenant, disons que les gens, il est content pour voir madame, les 2 dames là aujourd'hui, qui sont tout le temps actives avec les gens et par année, ils sont tout le temps actifs. Il est très content pour eux. Et aujourd'hui, cette journée, c'est juste une journée de beaucoup de nouvelles. Ça veut dire que des nouvelles qui sont sorties aujourd'hui, c'est très bon. Il a été fait même des captures d'écran. Il a envoyé à certains groupes où il est pour montrer à les gens qu'aujourd'hui, chaque fois que tu es rentré dans notre back office, vous allez jouer, vous allez gagner quelque chose. Pendant 7 jours, vous allez gagner beaucoup de choses. Donc, chaque fois que tu es rentré, tu gagnes quelque chose. Donc, c'est ça qui est des bonnes nouvelles encore aujourd'hui. Regardez encore des bonnes nouvelles dans le côté des gens qui peuvent parler avec, les gens qui par année, qui arrivent à contacter directement. Donc, il partit encore au côté des portefeuilles. Vous voyez qu'il y a des nouvelles là-bas aussi où tu peux montrer ton BTT, où tu ne peux pas montrer ton BTT. Donc, tout ça là, c'est des nouvelles de Coach Ben qui est sorti aujourd'hui, qui nous montre que oui, l'écosystème est en train d'avancer. Donc, il dit qu'il faut qu'on ne peut pas baisser les bras, on n'a qu'à continuer de faire du boulot, on pousse, on bouge, on fait tout possible pour qu'on gagne comme des autres. Comme la dame dit, il dit que lui, il a pris CTC personnellement, donc, comme lui aussi, M. Kamson, il dit que lui, il a été pris CTC comme toute la vie. Donc, nous tous, on n'a qu'à faire la même chose. Il va finir en disant qu'on n'a qu'à continuer le bon travail. On ne peut pas abandonner. On continue tous les jours. Merci à tous. Merci à tous les gens qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Thank you very much. Back to you, Mr. Olawale. All right, family. Thank you so much. It's another wonderful time at the Family Square meeting today. To our co-founders, I doff my cap. And to you, there is no more thing I could say than to tell you, stay present and stay active. We'll meet again tomorrow. God sparing our life. Bye-bye for now, and God bless.
Merci, merci, en disant à nous tous, merci, et puis voilà, on te donne au revoir. Merci beaucoup, au revoir à tous. Merci pour tout ce que vous faites. Demain, Yes. si vous venez à des réunions, nous allons continuer. Merci beaucoup. Bye bye à chacun de nous. Merci beaucoup. Back to you, Mr. Olebade. Good night. Bye bye. Good Au night. revoir. Au revoir. Ouvrez votre micro et puis voilà, au revoir à tous. Merci. We need to unmute all. Yes, I've unmuted all. Donc, tous les micros sont ouverts. Tu peux dire au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Good night. Thank you so much again. Thank you. Thank you. Leader Kisling, leader Olabode, Madam Lilia. Good night. Very much. Thank you. Go be.